Hare Krishna, dear devotees, welcome for today's discussion. We are continuing on chapter 15, Spontaneous Devotional Service. Let me starting on Raganuga. After we have studied detailedly about this, what they call, Vaidhi Sadhana Bhakti, right? So I'm so happy to see all of you here on Monday morning, 25th August 2025. So we're going to continue our discussion. So before we start, let's do our invocation prayer. So we're invoking auspiciousness from all our spiritual master and preceptor with their causeless mercy that we can understand and study this subject matter thoroughly. And the most important, we should be able to understand, right? Okay. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapidam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Uttapadakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagar Jadam Shagana Raghunathan Vidam Tam Sajivam Satvaitam Savaduta Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakan Vidamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimadi Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pasachadistarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimadi Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Shri Varshabhanavi Devi Daitai Kripabdayi Krishna Sambandha Viknana Daine Prabhave Namaha Madhuryo Jala Premadya Sri Rupanuga Bhaktira Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namustute Namaste Gauramani Shri Murtai Dina Tarini Rupanuga Viruda Pasidanta Dvantaharini Namo Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralambara Sambodhe Padam Bujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachidanandanamine Gaura Shakti Swarupai Rupanuga Varayate Gauravir Bhava Bhumi Stumni Dasa Sajana Priya Vaishnava Sarubhauma Sri Jagannathaya Te Namaha Vanchakal Patarubhescha Kripa Sindhubevacha Paditanam Pavinibhyo Vaishnave Vayo Namo Namaha Om Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitani Namine Gauratise Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavadaram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kanto Radha Kanta Namastude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanuste Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Vishnupada Krishna Putali Srimati Jayapataka Swami Tirami Ramacharya Padai Nitai Kripa Pradai Nekavarakata Damadai Nagaragrama Tarini Hare Krishna. So welcome. So excited to see all of you here today. So today, let's see. Let me open up. Okay. All right. So we're going to continue our discussion. There are many difficulty. No, an analogy. Okay, we're going to start here. All right. So just a quick recap what we have. Okay, I just highlight this thing. Right. A quick recap what we have studied in. Chapter 15, Spontaneous Devotional Service. So some examples are given of spontaneous devotional service can be easily seen in Krishna's direct associate in Vrindavan. All right. So we can see Krishna's direct associate from Vrindavan. And this direct association is called spontaneous dealing is a resident of Vrindavan in relationship with Krishna is called Raga Atmika. Okay. So yesterday we spoke about, okay, first is what is Raganuga. All right. Then after that, what is Raga Atmika? All right. So Raga Atmika is a relationship by the direct associate of Krishna Vrindavan. All right. Direct associate Vrindavan in spontaneous dealing. Okay. So this kind of dealing is not available for us in this material world. All right. So this is by them. Okay. Then after that, Rupa Goswami defined Raga Atmika Bhakti as spontaneous attraction for something while completely absorbed, not just absorbed, completely absorbed in thought
And of course, second is intense desire for love. So these are the two things. So devotional service executed in such feeling is spontaneous love is called Raga Atmika. So by doing this, absorb in thoughts and intense desire for love, this is called Raga Atmika, Bhakti. Okay. Then Rupa Goswami also said devotional service under heading of Raga Atmika, under the heading, that means under the title Raga Atmika, can be further divided. That means it's already divided into two, but can be further divided into another two categories. That is, one is category called sensual attraction. All right, the sensual attraction, the attraction like parakyaras. That means it's like a kind of sensual attraction, and others is called relationship. Okay, so in this connection, there's a statement Narada Muni. It says, "My dear king, there are many devotees who first become attracted to the personality of Godhead, purpose for sense gratification, from being also from people of being envious, and also people of fear of him." Okay, we also discussed that. Then after that, it says that gopis may be considered an example of spontaneous love in sensual attraction. All right, they are so attracted to Krishna in a sensual form. So the gopis are young girls. Okay, Krishna is a young boy. So superficially, the gopis are attracted to Krishna on the grounds of sex. All right, the sexual attraction. All right. So similarly, the second example is Kamsa, attracted to Krishna because of fear, because he knows that the sister's son going to eventually kill him. So it's fear. And third is Shishupala was always envious of Krishna. So there's a three kinds of things. So what we have understood here, it is Shishupala and Kamsa, even though fully absorbed, but they didn't, that is not considered the highest level of spontaneous devotional service. All right. So where they achieved the maximum goal of merging into Brahman. All right. So the Shishupala and Kamsa merged into Brahman. They didn't go to Vrindavan and have this thing. But gopis ended up in Vrindavan. So there's a difference. So even though all of them are thought and absorption in relationship, but there is three categories out of love, attraction, or like sensual attraction, like sexual kind of attraction. Second is fear, and third is anger, envious. Okay, so gopis are in that kind of sensual attraction. Kamsa is out of fear because Krishna was going to kill him. And the third is what they call Sisupala is envious. All right. So this thing. So so Sisupala and Kamsa were killed. So what was their highest achievement? It is not to Goloka, Vrindavan or Vaikunta, but they ended up in Brahman. They merged into Brahman effulgent. All right. So today, okay. All right. So this is the one. So the attraction of Kamsa, Krishna's fear of attraction, Sisupala, envy are not accepted as devotional, service. However, because of the attitude is not favorable, devotional service should be executed. Now here Prabhupada is telling, devotional service should be executed only in favorable frame of mind. Okay, it only can be executed in a favorable frame of mind. So therefore, according to Rupa Goswami, such attractions are not considered to be in devotional service. Right? If it's not, it is not considered to be devotional service if it's out of fear and out of envy. Again, he analyzed the affection of Yadus. All right. So the Yadus are in friendship. Okay. Yadavas in friendship. Then it is also can be said as spontaneous love. All right. But it is on regular platform or regulative principle. All right. But if the thing is on platform or regulative principle, then it is not. Okay. It is not spontaneous love. Right. And only when affection comes. So Prabhupada said only when affection comes to the platform of spontaneous love, it is counted to be category of pure devotional service. So what we understand from here, first we are starting with rules and regulation, Vaidhi Sadhana. So after Vaidhi Sadhana, we become the rules and regulation becomes spontaneous. So first you follow the rules, you study the rules, then after that you practice the rule, then you become a practitioner. After you become a practitioner, that eventually you become spontaneous. Just like a man, a girl, and a boy get married. Right? Nowadays, of course, it's a love marriage. You can't see it very often. But in those yesteryears, usually the marriage is planned by the parents. Right? Sometimes the boys and girls don't even meet. They don't even meet. So when they first get married, there'll be a big because two strangers are getting married. Then after that, after they get married, so what happened?
there will be some Vaidi. So there will be some rules and regulation. The girl goes into the mother-in-law's house and start to practice and follow the rules, the mother-in-law's rules, and okay, what the do's and don'ts the husband like or don't like that. And some or other, when the rules and regulation becomes a second nature, she becomes spontaneous. All right, so like that becomes spontaneous. So here, what is Prabhupada is mentioning, as when we follow the rules and regulation, of course, the step one. Vaidhi sadhana is a step one in sadhana in bhakti, but it is not considered under a pure devotional service. So the pure devotional service is only categorized, all right, only, all right, the word is here, only when affection comes in the platform of spontaneous love. All right, spontaneous, that means there's no more this thing, it's spontaneous love, and that's when it's counted in the category of pure devotional service. Okay, then there may be some difficulty to understand. So there'll be also some difficulty to understand what both the gopis and Kamsa achieve the same goal. So this point should be clearly understood, because we think that both of them got liberated and everything, but we should clearly understand where did they end up. Okay, because the attitude of Kamsa and Shishupala were different from the gopis, although all these cases focus on Supreme Personality of Godhead. Even everyone is just concentrating on Krishna. All right, and all the devotees are elevated to the spiritual world. We always think like that, but there is still a distinction. There's still a distinction, means there's still something that different here. All right, so that means difference between the two classes of souls. Okay, but in the first canto Bhagavatam, it says that although Brahman, Paramatma, and Bhagavan are the same one. So example is Brahman, Paramatma, and Bhagavan are at the same and one. There's no difference. Brahman, Paramatma, and this thing are same one. But devotees like Kamsa and Shishupala could attain only to the Brahman effulgence. They only can attain the first step. Okay, they could not realize Paramatma or Bhagavan. So that is the distinction. Okay, so with that, let's continue our today's discussion. We need a quick recap. All right. So now, so an analogy. Okay, so we are in page 120. 120, the last paragraph. Okay, an analogy can be given with the sun globe and the sunshine. Okay, so now the thing is, okay, wow. Again, we are talking about Kamsa, Sisupala, and also we are talking about the gopis. Okay, so Kamsa always meditated on Krishna in fear. Sisupala always meditated on Krishna out of enviousness. He hated Krishna. And both of them were killed by Krishna. Okay, what we understand, at the time of death, when we all give up the body, what is our consciousness? That shall be our decision. So when Krishna says, when you think of me, you will come to me. It says in Bhagavad Gita, you think of me, you will come to me without fail, right? So now the question is, can Kamsa and Sisupala, who hated him or out of fear of him, achieve the same level of gopis? Right? Can they achieve the same level of gopis? Because they also thinking about him. So what happened to them? So now we cannot make a generalized statement that Sisupala, Kamsa, and the gopis achieve the same destination. There is a distinction or different. The same thing we also can ask during the war of Kurukshetra, what happened to all the Kauravas? Or what happened to all the Kauravas? When they aim at Krishna, when they aim at Arjuna, they see Krishna in front. When they aim at Arjuna, they want to shoot Arjuna, but they see Krishna in front. And they all died. And all of them were killed. Right? So there's also says that, when Arjuna, when Bhishma will be like triggering Krishna, Krishna will jump down from the what they call, from the chariot, and he take the wheel and wanted to go and kill Bhishma. And Bhishma will be very happy. Yes, this is what I wanted. He wanted to see Krishna's rage, anger, and he wanted to be killed. And Bhishma immediately drop everything and get ready to be killed. And of course, that time Arjuna will stop him and says, no, you have taken a vow not to kill anyone, not to involve in war. Right? Not to involve in war. So please stop it.
All right, we know the story. But there's something in between hidden. What is that? When Krishna came down, he was smeared with blood. His body is smeared with blood. And in that bloody body, he went and charged against this Bhishma, right? But at another point, we also understand Krishna has a transcendental body. Krishna doesn't have a vein. He doesn't have a blood that runs in his body. He doesn't have veins. Urat. நரம்பு நரம்பு இல்லை அவருக்கு நரம்பும் இல்லை ரத்தமும் இல்லை. So there's no veins, there's no. So what blood? Then how is contradiction? But when he get down, he's full of blood. What blood is that? That means first we understand Krishna's body is transcendental, no blood. But now we find out that Krishna is made with blood. How is that? So now we understand, in Mahabharata, after the war, what happened? There was a river of blood. 64 million people died. 64 million people died in 18 days in Kurukshetra war. 64 million. And all of them were killed, and there was a river of blood from the warriors. People were killed so terribly, scattered, body torn apart, and the blood was oozing, and it's just like a river of blood. So when Krishna got down, he got smeared with that blood. Okay, that's one thing. Okay, anyway, I'm going out of the topic. So now come back to this. So what happened to all that warriors in that Kurukshetra war, when they targeted when they targeted Arjuna, but they see Krishna in front because he's the chariot rider, Parthasarathi, right? So what happened to them? So we understand from Mahabharata that all these people were liberated. All the soldiers who are on the opposition side or on Krishna's side, every one of them were liberated. Now the question is, liberated to what? First of all, they choose Kurukshetra. Why? Those who die in Kurukshetra, the warfare in Kurukshetra, they go straight to heaven. Okay, they are guaranteed. So they're thinking it's a good deal. I die, I go to heaven. If I leave, I enjoy the kingdom. So that's why they choose Kurukshetra to fight. Dharma Kshetri, Kurukshetri. All right. So it's a place of pilgrimage, Dharma Kshetri. So there are a lot of advantages in Kurukshetra. When the war is planned in that place, when the warrior dies there, or when a person who goes into meditation, they achieve that liberation, Paramatma, they will be all easily, that place is highly available for maximum success. Now, what happened to them? So all of them were liberated, all right, because they saw Krishna. But now the question is, since they have seen Krishna, did they end up in Dwaraka? Or have they end up in Goloka? Goloka, there's a Dwaraka Dham. Have they gone there? The answer is no. So here we understand. Because all the opposite part of that warrior, Kurukshetra, Kauravas, they hated Pandavas. That's why they can fight. If they love, they cannot fight. They have to create hatred. Right? So all of them, when they saw Krishna, they were liberated. So the question, so exactly like this. So Kamsa and Sisupala, what happened to them? So Rupa Goswami is explaining there's 3 kinds of liberation here. Right? There's 3 types of liberation. One is Brahman realization, right? The effulgence of Krishna, or Krishna's aura. The body aura, there's an aura. It's called Brahma Jyoti. All right. Second is Paramatma. That's in our heart. The yogis want to achieve that. So first Brahman, that means those who want to enter into the effulgence or the aura of Krishna is called Brahmavadi. And those who wants to go and realize the Paramatma in the heart, they are called yogis. So they meditate, they go deep into them. So the chakra, in Bhagavad Gita, they can see, and from here, the thing will boom, and just go back. And where they end up? They end up in Sweta Dvip. Sweta Dvip means what? It is not the spiritual world Vaikuntha, but the material world Vaikuntha, where Shirodakshai Vishnu lives. I think we have discussed that before, right? So Sweta Dvip, they go there. And the third is Bhagavan. So the Bhagavan realization is the one who worships the Supreme Personality, either in Vishnu form or Krishna form, like Sri Vaishnava, like Brahma, our Madhva Vaishnava, our Gaudiya Sampradaya, or this, what they call, Rudra Sampradaya and all this. So all the 4 Sampradaya, they end up. They will break away from this material plane and they enter into Vaikuntha Loka. So once they go into Vaikuntha Loka, the Sri Vaishnavas, usually they end up in Vaikuntha because they are in awe and reverence. All right, they end up there. And of course, then Nimbarka Swami, that means Rudra Sampradaya, Nimbarka Swami, no, Vishnu okay, Kumara Sampradaya.
Kumara Sampradaya, the Acharya is Nimbarka Swami. They all worship Krishna, what they call? They also call it Vallabha Sampradaya. They worship Krishna in the baby form. All right, they end up in this thing. So like that. So those who worship Bhagavan, the form of Bhagavan, in any of these four Sampradaya, these are the people who can surpass the material condition. They go into spiritual world. Spiritual world, right? So we understand the material condition, material world, and where the material world lives, it lives in the Brahman effulgence. Okay, you all understand what I'm saying? You all got it? Prabhu? Yes, Prabhu. Brahman effulgence is not in the spiritual sky, Prabhu. Okay. Yeah, I wanted someone to ask that question. All right. Okay, now let me see. Let me show you. Now, okay. This is full Brahma Jyoti. Okay, Prabhu? Yeah, Prabhu. And here, where the Brahma Jyoti effulgence, it comes from Goloka Vrindavan. This Goloka Vrindavan. Okay. In this Goloka Vrindavan, there is a innumerable Vaikunta planet. This is all Vaikuntas. And that all, is the spiritual sky, Prabhu. All spiritual sky, yes. Okay, they call this spiritual sky. And in that spiritual sky, there's one corner here. This is the material world, material universe. Okay, Prabhu? Yeah, but your diagram shows it is still in the spiritual sky, Prabhu. Exactly. Everything is under the spiritual sky, but in one corner. And this corner is called the material platform. Thank you. Okay, Prabhu? Yeah. All right. So in this, I draw the black color thing, right? In this black color thing, in the black color material universe, there are innumerable universes. Okay. Right? So say like, see whether I can draw or not. Okay, in this, can you see the white dot I'm drawing? Yeah. Okay. Like that, in this material world, there are millions and trillions, uncountable material universes, but all that within this Brahma Jyoti. So this is called Brahma Jyoti. All these yellow things are Brahma Jyoti, right? And these blue things are Vaikuntha Loka. And here it is this thing. So what happened when the Sisupala and all the Kauravas, everything, they end up, what will happen to them? They, let me see, okay. All right. They merge into the light. They merge into this light. All right. They don't end up in any of the planets. They just simply merge into the light. You got it, Prabhu? Yeah, very well. Okay. Prabhu, then if they say here the sun and moon doesn't work, here we need the sun and moon and fire. Yes. Because the spiritual sky is covered by the material tattva, Maha Tattva. Yes. Can you draw that, Prabhu? Oh, you draw that. No, yeah, explain to me. Where Explain is Maha Tattva here, Prabhu? Mahatattva? Mahatattva is somewhere in between, Prabhu. That covers effulgence, Brahman Jyoti. Yes, correct. Because here we are talking about there is a Viraja river, and this is the space. Okay, let me see. And here there's a space. Okay. All right. Okay. So this is the place where Lord Vishnu is here. Karna Dakshai Ocean. Okay, here is Karna Dakshai Ocean. Okay, this is Karna Dakshai. Okay, this is a Karna Dakshai Ocean. So after the Lord manifests, right? He comes, end up here as Karna Dakshai is Mahavishnu or Narayana. From there, he appeared as, he goes inside and goes as a Garbho Dakshai into every universes. And from there, he from the navel appears Shiro Dakshai Vishnu. So this is all called Mahatattva. Okay, thank you.
All right. So this is the thing. So there's a Viraja river here. And of course, at the bottom of the planet here, this is the area is called Vaitarani River. And after Vaitarani River, at the edge of this Brahmajyoti, at the edge border, there's a place where the hellish planet. That's the lowest. All the hells are here. Okay. Okay. Right. Okay. So now we understand where do they end up. They end up into Brahmajyoti. Okay. So the devotees like Kamsa and Shishupala. So Prabhupada explained here, devotees like, that means Kamsa and Shishupala and all these demons on all these people are still considered devotees. Because you even must have a qualification to become Krishna's enemy. Right? So what is that qualification to become your enemy? No qualification. As long they are envious is okay. But to become a Krishna's enemy, also you must have qualification. It is not like anybody, any Tom, Dick and Harry can become the enemy of Krishna. You must have some kind of standard. So that's why the term here is used, devotee. Kamsa, Sisupala, or like all the Kauravas and all these, like Ravana, and they all will go into, they could attain only to the Brahman effulgence. All right, they only can attain the Brahma effulgence, and they could not have realized even Paramatma or Bhagavan. They don't end up in Svetadvip or in Vaikuntha. Okay, that is the distinction. That is the difference that we should always remember. Okay, so you all are following me on this? All right, so the example, okay, how to understand that? So the example is, the analogy Prabhupada is giving a fantastic analogy using sun globe and the sunshine. Okay, the example here is Prabhupada is giving on this example, right? Okay, now it's like this. So to remain in sunshine does not mean that one has to go to the sun globe. Okay, thumbs up if you understand this term. Thumbs up if you understand the term. That means it says here, okay, in order, when you remain in sunshine, that doesn't mean you have entered the sun globe. Can you put a thumbs up if you understand this term? Anyone don't understand? Kalyani Perumal Mataji, Karapia Saras Mataji, Nanda, okay, Nanda Devi Mataji understood. Pailing Mataji, all right. Sadguna, Vaishnava Krupa Prabhu. எனக்கு புரியுது பிரபு. Understood, Prabhu. புரியுதா புரியலையா? புரியலை. Understood, Prabhu. You don't understand. Thank God. See, I could feel it. Okay. அதாவது சூரியன் ஒளியில இருந்தா நம்ம சூரிய பகவான் அடைஞ்சதுக்கு சமம் இல்ல. You got it? ஓ ஏன் பிரபு அப்படி? சூரிய உள்ளுக்கு தானே இருக்கு. Okay, now the sun is shining, right, Mataji? So you are standing in front of the sun, shine. Okay. Is that mean you have entered the sun globe? No. That's the thing, is that's what is mentioned here. Okay, இப்ப புரியுது. Okay. All right, that means you're going for a movie theater, you're watching the screen, but that doesn't mean that you are in that screen. Oh yes. Okay. All right, good. I hope everyone understand that, because it's very important terminology, because Prabhupada is such a brilliant, he's super, because Prabhupada says, I didn't write. All the writings of Srila Prabhupada is actually inspired by Krishna. He said Krishna took over the pen and started writing. Sometimes when you look at Prabhupada's purport, it is something like supernatural. It can just squeeze your intelligence. You know, it can just keep going. So like that. So he said it in a very nice way. To remain in the sunshine. That means I am standing, I'm doing a sunbathing. All right. It's so cold. I just put one what they call a mat, okay, on the field, and I simply lie down. So that I want to feel the heat of the sun. So that doesn't mean you are in the sun globe. Okay. So to remain in the sunshine does not mean one has gone into the sun globe. Okay. The temperature of the sun globe is different. If you want to go to the sun globe, of course, it's not possible. Its temperature is burning, it's fire. It is different from the temperature of the sunshine. Are you all following me on this? So the temperature of the sun globe and the temperature of sunshine is different. Because the sun globe is fire burning, but the shine is different.
Even you can go to you can go to say like now the cold season starting in few countries. For certain countries starts snowing. It's very cold, but there's a sun on top. So the sun is not burning and melting the ice. Even the shine is there, but there is a snow around you. It's freezing. So there's no difference. That means it's a difference. It's not necessary that you are in the sunshine, you experience the same temperature in the sun globe. All right. So one who has gone through the sunshine in jet planes, example, Prabhupada is giving an example. One who has gone through the sunshine when they fly in the jet plane or in a spaceship, or it's say you go to the outer space in the spaceship, that means not necessarily gone to the sun globe. So that means it's not necessarily these people have already gone into the sun planet. Okay. If you don't understand, please stop me immediately. And please don't feel shy to ask question. I love people asking question. All right. So we will discuss even every question we take care very thoroughly, and I will share with you up to my with the best knowledge. If not, we will refer back to you. All right. So therefore, don't feel shy to ask question. Stop me immediately. Don't feel the flow. I'm stopping the flow. No, because we are doing a detailed studies. We are doing a group discussion. It's a kind of group discussion. If you don't understand, just unmute yourself and stop me immediately. Okay, just give me a second. Okay. Okay. Now. Okay. So now Prabhupada is continuing. Although the sunshine and the sun globe or sun planet actually one and the same. You all agree with me? The sun and the sunshine same, right? They're actually one and the same. But still there is a distinction. But still there is a difference. For one, okay, what is the difference? Prabhupada is explaining this. Remember this by heart. Okay, underline. For one is the energy. One is the energy, and another one is the energetic source. Okay, who don't get it? You all follow me? Thumbs up if you follow me. Okay, Saki Mataji understand. How about others? Yeah, Prabhu. Okay, Vaishnava Prabhu understand. How about others? Yes, Prabhu, can understand. Yes, can understand, Prabhu. Okay, great. So energy and energetic, two different things. All right. So energetic is producing energy. Okay, I'm feeling energetic. So how I'm showing my energetic by being actively involved in certain things. All right. So okay, now I'm going to climb. I'm going to go up the hills. I want to climb mountain. All right. So I'm energetic. So I express my energy by climbing the mountain. So energetic and energy. So there's two different things we must remember that. So one is energy and another one is energetic source. Okay. The absolute truth and his bodily effulgence. So now Prabhupada, the absolute truth, Krishna and his bodily effulgence. That means the body effulgence, what they call the aura, are in the same way. Same way how? Simultaneously one and different. Okay, simultaneously one. That means Krishna and his effulgence, his aura is one, but different. Same, but not same. How it's not same? Same in the sense Krishna and aura is the same source, both spiritual. All right. But what is not different? When you enter the aura or the Brahma Jyoti, you merge into nothing. You merge into light. But you go, if you serve Krishna personally, you become his personal associate. All right. So one and not same. One and not one. Okay. Same at the same time, not same. So what is the thing that you can think of? There's one favorite, famous verse that we all practice as Gaudiya Vaishnava. Veda Can you tell Abeda me? Tattva. Sorry? Veda Abeda Tattva. Veda Abeda Tattva. Veda in Malay, the old Malay, Beza. Now we call Beza, right? Per Bezaan. Those days they call Veda. So it's a Sanskrit word Veda. Veda means different. Veda, different. Abeda, but not different. Okay, Veda, Abeda, Tattva. All right, the knowledge. One and not one. Okay, now
So the body effulgence in the same way, simultaneously one and different. So here, Kamsa and Sisupala attained the absolute truth. Yes, they attained the absolute truth, but they were not allowed to enter into Goloka Vrindavan abode. Right? They were not allowed. They also liberated, but they cannot enter Goloka Vrindavan. So impersonalist Prabhupada explained, impersonally Mayavadi. They say everything is one, everything is light. Jodi, 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 Suyam, Jodi, 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 Arul. They used to sing that kind of song like Vallalar, all this. They all say they worship light. They put a candle and they say the light is God. So we call them as impersonalists. Why impersonalists? All right, we cut the word to two. Okay, so when we cut the word to two, first is personalist. That means we believe in existence of an individual. So when you add the word im in front, that means non-existent. All right, like Buddhist philosophy. Buddhist philosophy is what? Impersonalist, and but at the same time voidism. Void. So they say voidism means like nirvana. They want to achieve nirvana. What is nirvana? We all are wrongly interpret nirvana as heaven. No, nir means none. Vana means place. You go to the place that nothing exists. All right. So impersonal. So we remember these few terms. Okay, it's quite important as a devotee. You must relish. So first is Brahmavadi. Brahmavadi means they are called as impersonalists. Right? That means impersonalists. Impersonalists means Jodi, or they believe in light or effulgent. Or also called as Jodi. Okay. That means we are talking about Krishna's this thing, right? The second one is the like Buddhist. All right. All right. So what is Buddhist? They are what they call, they believe in voidism. All right, voidism, or in Sanskrit we call Sunya Vadi. Sunya. What is Sunya means? Sunya means nothing. In Tamil also we call Sulyam, right? Sunyam. No? Sulyam. Sulyam means what in Tamil? Can anyone tell me what is Sulyam? Zero. Zero. So Sulyam means zero. Okay, Surya. So Surya. So Sunyavadi. That means voidism. That means what they say, they talk about nirvana. So they talk about nirvana. That means the place that doesn't exist. Prabhu, it's the same as personally, I mean, having a form and no form. What is that, Prabhu? The impersonal is it also called like you have a form and you're formless? No, because the impersonalists always believe formless. They believe that God is no form. Yeah. Like the Muslims, like what they call the Christians under this what they call the one who worships Holy Ghost, the Methodists, Anglicans, they say God as formless, for God has no form. Right? The same like Yeah. that. Brahma Jyoti with. Yes. No, they say God is formless. So the Brahma Yeah. Jyoti. Yes, Brahma Jyoti. Yes, correct. Brahma Jyoti. Yes. That's why I put the word here, Jyoti. Yeah. Right. Maybe I should put it more clearly. Brahma Jyoti. All right. So Brahma Jyoti. So Buddhism is voidism. All right. So they are this. That's why they are known as atheistic religion. Atheistic. All right. Why is atheistic? We also have studied that before. Right. So the Buddhism is a form of Krishna appeared as Buddha to create this kind of confusion, to make sure that to distinct them, so to prevail that the Vaishnavas. All right. So Buddhism and also Jainism. Okay. End of the day, they say that's why when you see the Jain monk, okay, if at all, I mean, better don't refer, don't go and check it out. The Jain monk is usually naked. They always walk naked. They don't dress up because they say everything, nothing. All right, Buddhism. All right, now the another one is called Mayavadi. All right, Mayavadi. So Mayavadi is also called under atheistic religion. Right, because they say everything
is one. All right. They believe what their doctrine? Everything is one. And another thing is you are also God. You are also God. All right. Sometimes they say, you also God, I also God. But the thing is, you don't realize it. How about chicken, pig, and everything? Oh, they also God. But then, of course, it's very interesting to argue with them. Because sometimes they say, so Mayavadi is also atheistic. So what they say, everything is one. All right. Everything is one. You are also God. So that is called Mayavadi philosophy. So among all this philosophy, all right, there is also distinction, right? So what is the things that we can say is, that's okay. Now, among all these Mayavadi Prabhupada explained, the most dangerous one is this one, Mayavadi. These are the craziest thing. You can even associate with Buddhism, because Buddhism also indirect spirit devotional service, because Lord Buddha is Krishna himself, right? Even they talk about voidism, Shunyavadi, Nirvana, also it sounds atheistic because they don't believe in personal form of God. Okay, some or other, fine. We can go on this thing, fine now. But the worst of all is Mayavadi. So even Lord Chaitanya also explained gave a very strong warning that no matter what, do not associate with these guys. Mayavadi, no matter what, don't associate with them. What they call a small association with Mayavadi, they can simply spoil everything. Prabhu, So that means this Mayavadis, those who say, I am also God. yes. But then in the Bhagavad Gita is written, at least this is not so bad, because inside you there is the super soul. So you are praying to the super soul. Okay. Prabhu, in the Bhagavad Gita it says, this kind of I am also God is at least not as bad as other things, because if you say I am God and you pray to your own self, that means there's a super soul is inside you. Mm. So that's praying to super soul is praying to Krishna. Yeah, but super soul, that means it's just like when I'm say, like, for instance, the super soul is inside this gross material body. Okay. You are praying. In Bhagavad Gita, it says that you are a person who are intelligent. The person who are intelligent, they see the dog eater, the Shudras, the elephant, the Brahmanas, everything in equal vision. Yes or not? Because they see the super soul. Exactly. So when you see the super soul, how can you identify with your gross material body that you claim yourself as God? But that is not argument, Prabhu. The argument you said they feel I am also God. You are God, I am also God. So to whom do you pray? You pray to yourself. So when you pray to yourself as a human being, they say you are praying to the super soul. So that is not so bad. It's in the Bhagavad Gita, na, Prabhu. Which part of Bhagavad Gita, Prabhu? I can tell you very well. I recently read by. I'll show it. I'll send it to you, Babu. You read which Bhagavad Gita, Prabhu? Oh, the very old one, Babu. Nearly 25 years, 30 years old. By? Prabhupada, Babu. Oh, Prabhu. Prabhu, you must understand something very clearly. We worship our spiritual master as God. Why? Because it's the representative of God. No, Prabhu. It's like No, this. I'm giving an example. Yes, I understand. I'm coming to the point. It come to the title like you can you are a spontaneous love of God. Next is Spontaneous. you can work for God. That means you earn something and you part of it. And then the next one is you concoct something as a God. Then the third person is you think that I am God, because the last by Maya, last snama by snama Maya. Yeah. So he said they pray to themselves as God. So that is not so bad as the other thing, because you are praying to God ultimately. So that comes under the devotional service part of the chapter. First, you Okay. Okay. Which verse is that?
I must open up Bhagavad Gita and tell you, Prabhu. Okay, under devotional service, page 535. Page 535. The last 2 or 3 chapters, paragraphs. One who neither rejoice nor grieves, nor lament, nor desire for any renounced, auspicious, inauspicious. The devotee is very dear to me. One is equal to friend to enemy and equipoised to honor and dishonor, heat and cold, happiness and distress, fame and infamy, who is always free from contaminating association, always silent and satisfied with everything, who does not care for any residence, who is fixed in knowledge, who is engaged in devotional service. Such a person is dear to me. You're talking about the purport, right, Prabhu? Yeah, perfect. Prabhu. Name and Prabhu, I'll trace it. You carry on, Prabhu. No. I just no, because okay, decided through the good association division. Okay, you're talking about this. In other words, as long one does not have a chance to associate with pure devotees, the impersonal conception can be beneficial. That's what you're meaning, right? In the impersonal concept of absolute truth, one works without fruitive result. Meditate and cultivate knowledge. This is necessary as long as one is not associated with purity. Fortunately, if one develops direct desire for Krishna consciousness, devotions are described in the middle 6 chapters. Okay, not this one, I think. So if you can just check it out and tell me, we can also discuss that because it's very important. Yeah. Can you find it? Yeah, I'll take time, Prabhu. Oh, okay. You carry on, Prabhu. I'll find it for you. I'm sure Okay. I read this several times. Oh, really? Yeah. Yeah. Because we cannot because okay. Okay. You find and tell me, bro. Yeah, will do. Okay. All right. So now, okay. So now what we understand from this is like this. So among all these things, the Mayavadis is the most dangerous fellows, right? We should not associate with them because Mayavadi is considered very poisonous. Okay, because Mayavadi, this we are living in the planet of Maya or illusion, and here the Maya is very prevalent. And the best thing is all that, even the very highly educated person is also speak on that. I remember watching one video about Zakir Naik. All right. So one guy went there. He said, I'm a Hindu. He said, no, brother, you tell me what is it? You know something what Hinduism teaches? He said, no, tell me, Zakir Naik said. He said that everyone is God. You and I are God. So something like that. Then after that, Zakir Naik asked, so are you God? Yes, I am God. So there are so many people used to call themselves God. So then Prabhupada challenged back. He says, if you are God, why are you so unfortunate? Why you still have to go through birth, death, old age, and disease? Krishna, until the age of 120, he never aged. He still looks so lustrous. At 120 years old, when he went back home to see Mother Yasoda, even the Mother Yasoda was so attracted, even the, what they call, the milk oozed from her breast, out of motherly love. So that is Bhagavan. Bhagavan means all opulence, and he's not under material spell. What is the material spell? The material spell means we have to go through birth, death, old age, and disease.
All right. So now we understand what is Brahmavadi. Second is Sunyavadi, and third is Mayavadi. So do remember this, okay? If you have a phone or what, you just can take photo and keep it. So for your future reference, Brahmavadi, Sunyavadi, Mayavadi. Brahmavadi, it is impersonal. Some or other we can, okay, okay, but not the same. Second is Sunyavadi. Okay, at least we can just go say hi, bye and everything. But Mayavadi, we have to totally avoid at all costs. Because the Mayavadi is the one who call themselves as God. Okay, call them. So now, like what, I'm not sure what Vaishnava Kripa Guru was saying. I really can get it. But in my assumption, okay, wait for him to say that verse, then we can discuss that. But in my assumption is like this. Like some verses, there is a Paramatma. That means if I call myself as God and I worship myself, all right? So we don't have the eyes to see the Paramatma in the heart. First of all, we have not come to the level of understanding our original constitutional self. We are all Jivatma. So Jivatma, we are part and parcel of Krishna. So we are the spark in the fire. We are a drop of the ocean we are just a drop of the seawater. You know, when you take the entire ocean, you take one drop. So the quality is same. That means we also have the same quality of Krishna, but quantity is not same. But the question I'm asking, have we understood our original quality? We are still struggling in these three modes of material nature. All right, the three mode of the mode of goodness, passion, pradhana. We are still struggling in this minimum mood. Okay, we don't talk about others like other mode of material nature, like the suffering, threefold miseries. Okay, threefold miseries, like misery from the devas, misery from the heart, and misery from the other living entity, and misery from the mind. You know that, okay, all that we don't worry about. We just throw the thing away. When we come to the spiritual self, we are under the pradhan, the three mode of material nature, right? We are always struggling in the three mode of material nature. Okay, mode of goodness, mode of passion, mode of ignorance. And once we overcome that, what is the next step that we are struggling? The struggling with our mind and intelligence. Because our ahankar, our ego, it is determined by our mind and intelligence. A person like yesterday or last week, we studied about this story about Mrigari, the hunter. After the hunter met what they call Vyasadeva, Narada Muni, after he met Narada Muni, he totally changed. So what has changed? Right? What has changed? He loved to kill animal halfway. He loved to see animals struggling and dying. He doesn't like to give a quick death. He liked to see things die slowly. Die slowly. So he was just like Murgari. So when Narada Muni said, and after he associated Narada Muni, suddenly he changed, and now he don't even want to kill even an ant. Why is that so? What has changed? Right? So the ahankar, when you see a person who have ego, okay, the false ego, false identification ego, that means it is the expression of his mind and intelligence. If now I'm telling I'm an Indian, I'm a Malaysian, I am this, I am that. So that means what I am trying to tell, my intelligence and my intelligence and my mind is still not purified yet, because I still have that bodily identification. All right? Not now, but quite some time back. I'm talking about around 10 years ago. There was a huge kind of a quarrel happened, especially in Mayapur. All right? I'm not sure whether it's still prevailing now or not, but I'm talking about around 10 years ago. It is quite prevalent that the people, Indians, feel they are very superior because the Krishna consciousness is by Indians. So they feel as an Indian, I'm far more superior, because Lord Chaitanya says, if you're born as an Indian, you must take up this path of bhakti and spread it all over the world. And they say that Indians are the most civilized people. Then you filter further. The Bengalis, and we are speaking everything in Bengal, West Bengal, Mayapur, Chaitanya Charitamrita is in Bengali. Prabhupada is Bengali. Right? So then the Bengalis is the highest, the most cultured people in the entire world. And all the great acharyas were Bengalis. Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, all were Bengalis. Right? And all the what they call Haridas Thakur,
So they find that this thing. So they say, oh, we are greater. So they start to create a kind of differences there. All right. But all these things happening, why? Because of identification. We have an identification problem. But the ultimate goal of Vedas is what? To identify your constitutional position that I am a spirit soul, I am not this body. Right? So we are struggling with that thing. Okay, we are struggling to purify our mind. And how we can purify our mind? By chanting very attentively, minimum 16 rounds. Right? Of course, if we can go more, is the like we are targeting 64. Right? Then our intelligence has been polluted from time immemorial. From time immemorial, for millions of births, our intelligence has been extremely polluted. And we are trying to rectify it by studying the books, right? Like Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. But sometimes we also like fall sick. It's always a struggle. Can we just go on reading and studying? Or can we go on chanting the whole day? 100,000 names, 64 rounds, or 2 lakhs, 128 rounds, right? Everything is a struggle. So now we are talking about when we are all these things struggle, how can we come to the level of identifying ourselves as God by identifying Paramatma? Even the basic identification, we are struggling terribly. All right. How can we say, okay, now when I see someone, I'm looking at that. No, we don't have that eyes yet. So this is a kind of speculative idea, especially by Mayavadi. And these are and somehow when a person needs to do some magic show, right? He can just take something like Sai Baba, take something from the mouth, a lingam from the mouth. He do some kind of magic. He became God, right? Like the question is, especially sometimes, of course, with due respect, I'm not criticizing anyone. I'm just trying to put my argument forward. All right, my other side of my family, my auntie side, all they're staunch Sai Baba, right? Then they were saying, oh, it's Bhagavan and everything. But the problem is why that Bhagavan cannot speak English. When you hear that Sai Baba's class, he only speak in Telugu. Why can't speak all the languages? Why you need to have translation? When Bhagavan is all opulent, right? And end of the day, he passed away. He was in life support. And the doctor decided to stop the machine. So there's another Bhagavan which is superior than this Bhagavan. Right? And we talk about Shirdi Baba, there's some miracles he did. He teach some morality. And of course, when the rice is boiling, he put the hand inside and start to stir it. Nowadays, even sometimes we can also go and see some people in India. When they fry bhaji, when they do like vada bhaji, they put the hand inside the oil and take out. Still, people can do that. I mean, it's kind of so. All these things is not a qualification to identify a person as God. So, of course, in Bhagavad Gita, clearly explained who is Bhagavan. He should be all opulent. All right, he must be all beauty. He's extremely beauty. He must be known as Madan Mohan. Even the Cupid is attracted to him. Right? And he must have all renunciation. Even he's a great god, he can still become a charioteer for Arjuna. Being a chariot driver is considered a very low class job. That means being a driver is a low class job, especially chariot driver. All right. Karna was born as they are deceived, but of course he's in Tamil we call Teroti. Why they are low class? See, when the chariot driver is driving the chariot and the warrior is behind, when the warrior is shooting, they won't tell, turn right, turn left. Right, left, turn left, turn left. You don't do that. He kick on the left. He just kick you on the left. Oh, he kick me on that. Then he bring the chariot to the left. Then he kick you on your right. You bring the chariot to the right. He don't tell you turn right, turn left. Left, like he just simply kick. That's why when Dronacharya was asked to become a chariot rider for Karna, he was so heartbroken. Right? We can study that in Mahabharata. Because formerly Karna was humiliated because he's the son of chariot rider, Shudra. But later to boost Karna, what he do? He tell Dronacharya, the teacher, now you become the chariot rider for Karna. Of course, when the commander-in-chief tells you, even know how great you are, still have to follow the rules. That's when he was so pissed off. He was so angry when he wanted to this thing. So anyway, like that. So he's a renunciate. He can become even the servant to his devotees. All beauty, all opulence, all renunciation, and all what they call Kalyana Guna. Then what they call
So, and he's also like, he's a wealth and everything. So there's a 5 things we should identify in Bhagavan. All right. So that's the thing. So when a person who call themselves as God, we must understand, right? What is that qualification? So sometimes when someone come and say, hey, there's a God is coming to Malaysia from India and everything, just tell them, just don't need to do anything. Just carry one small book and ask him to balance in his small pinky finger. You just say, oh, my dear Bhagavan, you remember when you're Krishna avatar? Yes, yes, I remember. You carried the entire Govardhan hill in your small pinky finger. Yes, yes. Now I give you this book. Can you just carry this book in your small pinky finger? We would like to see the miracle. We don't want to see a magic show by taking lingam out for doing all this kind of. Can you just hold one book in your small pinky finger? Can you balance one book? Or just take one ball and ask him to put it there? Can you hold it? Then we can understand. So that's all very important. So the problem with them is Mayavadi, these things, Sunya, Mayavadis, they will confuse you and give you false hope. So the false hope, what happened? It triggers your ego. It clouds your intelligence. It clouds your mind. And it triggers your ego. I am God. I remember once, anyway, my family don't watch the video. So my mother-in-law, she went to temple, some Durga temple, and suddenly the priest saw her and said, you know something, you know who you are? And she said, yes, who am I? You are Sakshat Amman. You are that mother Parvati. You are Durga. You are actually God, You got all the appearances of this thing. So then when we went to the house, she came back. The way she walked and everything totally changed already. Then came back home and she said, I said, you know something? You know what the priest told? He said, I think the priest found my original self. Then I was just keeping quiet. Then he said, then my wife asked, so what was it? The priest said, I am that Amman. Then I couldn't stop laughing. So these kind of bogus ideas are there. Then I told my wife, why not take out the deity and ask your mother to go and sit in the, ask them to do the puja. So it gives you false identification. Actually, we are struggling to control our false ego. The ultimate expression that will take you to hell or take you to heaven or take you back home, back to Godhead, where it is at the false ego. That's why you see, Lord Chaitanya says, you have to be as tolerant as a tree and as humble as a grass. When people spit at your face, just wipe and just move on. The story of Avanti Brahmana, we have read that, remember? Avanti Brahmana. When people come and take his begging bowl and break it, and there's some food, he got some food and people urinate on the food, people kick him and everything. And he simply tolerated and says everything is happening is not for anything because it's a reflection of prarabdha karma. All the things I've done, I'm just enjoying or suffering from my. So that kind of tolerance, that kind of tolerance. So as long as we can come and say, I am not this body, okay, I'm as tolerant as a tree and I'm as humble as a grass, that's when you could be able to chant the Hare Krishna mantra very attentively. Right? But these kind of things, so that means you have to make sure your ego is almost nil. It's no more a false ego, it's the real ego. The real ego means what? Ego means character, attitude. You are coming to your original ego, original attitude, that you are as humble as a grass. Right? We do not offend anyone. We just become, I don't have any bodily identification. I don't claim anything as mine and I and mine. Everything that is belong to me now, this house was formerly belonged to someone and I bought it from him. How far sure that I'm going to stay in this house forever? One day, if my children choose to sell this house, the house is going to be somebody else. Right? So nothing is permanent. Nothing belongs to us. But the problem is the ahankar. The ahankar or the ego can't understand that. So these kind of things will trigger it. That's why Mayavadi at all costs, Prabhupada says, avoid them. All right? Okay, now, so when we look at this scenario here, okay, so impersonalists, okay, so now, but they were not allowed to enter the Goloka Vrindavan. Okay, the impersonalists and the enemies of the Lord are, because of attraction to God, allowed to enter into his kingdom, but they are not allowed to enter into Vaikuntha planet or Goloka Vrindavan. So they only allowed to go, they are not even allowed to enter Vaikuntha or even Goloka Vrindavan of the Supreme Lord. To enter into the kingdom, now this is very important, underline, to enter into the kingdom and enter into the king's palace is not the same thing.
So enter into the kingdom and enter into the king's palace are not the same thing. Please underline this statement. What does that mean? All right. I can go into the kingdom, right? Say like, for instance, now I want to go to Oman. So when you enter, what it says, the kingdom of Oman. There's a king there. The kingdom of Oman. So I go take a flight. I get down in Oman airport. I get down. I have entered into the kingdom of Oman. All right. Secondly is to enter into the king's palace. Can I? Can I simply go there and say, excuse me, sir, I would like to meet your king. Then they ask, who are you? No, I just like to see, get out. So to enter into the king's palace and to enter into the kingdom is two different things. So though this Brahma Jyoti is still under the spiritual world, Krishna's kingdom, right? But to enter into the palace, only devotees are allowed to enter into palace. You all got this? It's a very nice analogy, right? Please remember this. Right? So far, any question? All good? Thumbs up if everything is okay. Good, Prabhu. Okay. Right. Okay. Now, let's look at the next verse. The next verse goes like this. Brahmanyeva layang yanti prayena ripavo hare kechit prapyapi sarupya basam majjanti tatsuke. All right. It's quoted in 1-2-297, first ocean, second wave, text 279. So it says, so now here, Rupa Goswami is trying here to describe the different achievement, the different achievement of the impersonalists and the personalists. All right. So now Rupa Goswami is trying to say, yes, impersonalists, you see, but now let's look at the different achievement, what they can achieve. The impersonalists, the one who don't believe in personal form of God. And second is the one who worship the personal form of God. All right, like that. Okay. Now let's look at this. Generally, so now he's giving a general statement, not into a specific. Generally, he says, those who are impersonalists are inimical to the Supreme Personality of Godhead. Okay, they are inimical. Okay, that means it's a kind of inimical. How should I say it? It's a kind of envious, or they're kind of anger, or they couldn't identify. Enemitism, Prabhu. Enemitism, yes. And enemitism or this enviousness attitude. They are very inimical. So they know that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. But when the Muslims or the Christians meet him, they just call him another demon. All right. Even his impersonal form is what they are worshipping. But the form of the God, they can't identify it. And they hate it. Inimical. All right. So now you understand. So the impersonalists, the one who don't believe in the form of God, they are inimical to the Supreme Personality. So what they do, they get entrance only into the impersonal Brahman. Because Krishna says, I will simply fulfill your desire. What do you want? Ask, I give you. At the final moment of life, you are just thinking about your wife and die, you will take a form of a woman in the next birth. If you think about your property, you will go back to the property. The most important, you cannot argue with Krishna says, I think of property, but why you make me a rat in that property? But what the material nature says, when you think about it, you get it. So now these people can't understand the form of Krishna. They only understand the formless form of Krishna. So they go into that formless place. So Krishna will never put you in anxiety, right? Like for instance, like we are all worshipping Krishna, right? So we are standard, generally we are worshipper of Krishna. But specifically, we may have some Ishtadeva. Ishtadeva means your specific attraction to certain form of Krishna. Like we see in ISKCON, there's in Gaudiya Vaishnava, there's some devotees who are so attracted to Govardhan. They are so attracted to Govardhan Murti, right? And some devotees are so attracted to Narsingadev. All right, there's one devotee, especially ISKCON, is in Ahobilam. All right, Ahobilam. All right. So
he is so much attracted to Lord Narsingadev. But generally, he chants Hare Krishna mantra. Generally, he's a Hare Krishna devotee. But specifically, he's so attracted to Lord Narsingadev. And some are so attracted to Lord Venkateshwara, Venkatachalapati, Perumal. But they are Hare Krishna devotees. But they are so much attracted. So like that. So, Krishna simply fulfills your specific desire. Right? You want to this thing, but after that, Krishna will not take you to Goloka because Goloka is different mood. But since you're so much attached to Venkatachalapati Perumal, he will send you to Tirupati Dham, the Vaikuntha planet called Tirupati. If you are so much attracted to Narsingadev, you go to the place of Narsinga Dham, Ahobilam. If you are ardent devotee of Lord Ramachandra, you go into Ayodhya Dham. There's one Vaikuntha called Ayodhya. All right. But is there something? No, it's not. It's not to say. It's also a, you will never come back. You achieve your highest desired goal. Okay. But some people who are so much attached to Krishna, they go to the Krishna's place. All right. So similarly, those who don't want to recognize the form of Krishna, but they're so attracted to the effulgent, they go to the impersonal Brahman or the Brahmajyoti. Krishna will never put you in anxiety, put you in some place which you are not so attracted. There's a story about one devotee. Okay, my friend got initiated by the name Gopakumar. Okay, Gopakumar. So what happened? He went to Vaikuntha Loka. When he went to Vaikuntha Loka, he saw Lord Vishnu in a very grand form, and all the people are worshipping him with awe and reverence. They are doing the prayers. They are doing that, what they call, they are offering a ghee lamb, and they're doing opulent prayer. And he was just looking at him. He just looked at the Vishnu. And he casually went near him. Everybody got a shock. Where it's happening? Happening in Vaikuntha Loka. All right? Everybody said, okay, the Vishnu Dutas took him there. Do you like this? He just went there. Then he said, then he went and approached Lord Vishnu. He said, hey, he said, hey, where's the cows? Where's Gopal's? Where's Gopi? What is happening with you? Can you imagine? You go to the king and suddenly say, hey, you, how are you, man? Can you do that? Breaking the protocol. Even if it's your best close friend, you don't do that. But Gopakumar went there and said, and everybody got a shock. Hey, you don't talk like that. And Vishnu Dutas immediately catch hold of him. Said, what are you talking? Of course, Lord Vishnu was smiling. Said, what are you talking? He's a supreme personality standing here. No, I don't recognize. I'm wondering, where's the Gopals? Where's the Gopis? Where's the cows? Where are they? Then he said, no. That means I took you to a wrong place. Then he said, take me to the place. So what happened? They will bring him back to the material world. Then after some practice, he'll take him back straight to Goloka Vrindavan. Then he said, this is the place. So Krishna, you will never get into a place which you are not convinced in your heart. So like that, all right? So that's why the impersonal Brahmans will be given impersonal. So if they reach spiritual perfection, that also when they achieve the spiritual perfection. The impersonalist philosophers are in one sense like the enemies of the Lord. In one sense, right? Why the enemy of the Lord? Because they cannot identify. Right? Sometimes when now you see the hatred between religion, my religion, your religion, my God, your God. I am worshipping this impersonal God, like what happened in Bangladesh. They get in and they burn they burn the ISKCON temple, they burn Prabhupada's Murti, Jagannath Murti, they destroy everything. But when they were in hunger, these people went and helped them. But later they come and retaliate back. So that means, in other words, in one sense, the impersonalists are considered like enemy. Because they cannot identify. They say you are an idol worshipper. Anytime they can come and attack you back. You all get it? Okay, even they are all under spiritual, they have so much of bhava and so much of attraction to the Lord in the impersonal form. But to the personal form, they are also considered in one sense like the enemies of the Lord. Because out and out enemies of the Lord, all right, because the out and out enemies of the Lord and the impersonalists are both allowed to enter into the impersonal effulgence of Brahma Jyoti. All right? Because he says, so Prabhupada also says, out enemies. That means even the enemies of the Lord.
the one who come and burn the thing and everything, even the enemies of the Lord. Okay, enemies of the Lord and the impersonalists, both are allowed to enter only into the impersonal effulgence or the Brahma Jyoti. Right? Even they become enemy of the Lord, but still they can just enter into the impersonal effulgence of Brahma Jyoti. So it is to be understood, Prabhupada says, that they are similar classification, but actually the impersonalists are enemies of God. You got it? So how we can understand how does that mean impersonal enemy of the God? Like you see how the Islam attack the India in those days. They destroyed the temples in Vrindavan. They now the modern days we can see the burned down temple in Bangladesh. They catch the devotee, they put them. So even despite this, they are still the impersonalists, the one who don't pray to the impersonal form of the Lord, are still considered the enemies. Why? Because they cannot tolerate the unparalleled opulence of the Lord. They cannot tolerate, because they believe that God has no form, and they simply put one idol and putting all the gold and diamond and necklace and worshipping you so much awe and reverence. What nonsense. So they come and destroy it. ஹரே கிருஷ்ணா Right? பிரபு. Yes, Mataji. பிரபு, அப்ப சுன்யவாதிஸ், மாயாவாதிஸ், பிரம்மவாதிஸ் இவங்க எல்லாமே இம்பர்சனலிஸ்ட் தானே? Impersonalist, but the Mayavadi is still on a devotee platform. Okay. Sunyavadi is totally out. That means Sunyavadi means nothing. Sorry. Sunyavadi and Brahmavadi, they are still on Mayavadi platform. Okay. Yeah. So Sunyavadi means they are very tolerant. That means they believe nothing exists after death. So they are very confused people. Example, I tell you, when recently one Chinese devotee, I converted them into Hare Krishna. So they were all staunch Buddhists. So they told me, according to Amitabha, the teachings of them, they say, you see the mountain? Actually, the mountain don't exist. Purida Mataji? You see the mountain, but the mountain don't exist. Then she went and asked, but the mountain is there. மலை அங்க இருக்கு, ஆனா மலை இல்ல. அது மலை தெரியுதா? ஆமா, ஆனா அது மலை இல்ல. மலை இல்லையா? அப்ப அது என்னது? இல்ல. Nothing. You understand? So they are Sunyavadi. Brahmavadi means they are impersonalists. Impersonally means that means they don't agree to the form of God. கடவுள் இருக்காங்க ஆனா உருவம் இல்ல. அவங்க அந்த மாதிரி அக்செப்ட். ஆமா, கடவுள் இருக்காங்க, உருவம் இல்ல. லைக் உதாரணம் Muslims. Okay. Muslims. That means they believe that God has no form. Okay, impersonally. They still under devotee. But the worst of all that you should reject is Mayavadi. நீ கடவுள், நான் கடவுள், கழுதையும் குதிரையும் ஒண்ணு. அவங்க Mayavadi. They are under illusion. They are under confusion. You got it, Mataji? இப்ப புரியுது பிரபு. அந்த பிரம்மவாதி முதல்ல நான் சரியா கேட்கல, எனக்கு புரியல. இப்பதான் புரியுது. Okay. Sorry, I'll put it again. So, Brahmavadi. Okay, because you asked a very important question, I must explain that. All right, now let's look at Brahmavadi. All right, Brahmavadi is called, they are known as, okay, I put like this, impersonal. Impersonalists. That means they all right. So they believe God as all pervading. Can you see my writing here? Yeah, brother. All right. So they believe God as all pervading. So that means what is mentioned here? That means God is there. God is light, and you see light everywhere, all pervading, Brahmavadi. So they don't believe in personal form of God. All right. Number two. Okay. Number two is personalist. Personalist. We are Bhakta. All right. So what is Bhakta means? Devotee. We become
devotee with dedication. All right? With dedication. All right? All right. So we become devotee with dedication. Okay. I just highlighted because I forgot to change the color. All right. Okay, now let's look at this. So that means what we understand from here. Okay. Number one is Brahmavadi. Brahmavadi believe in impersonal form. They believe in God. They really believe in God. You know, like how the Muslims and all this, they are really like what they call what is name? Jews. They are so much belief. They are so much. They love God so much, right? But they believe as light or all pervading. God is everywhere. They don't have any form of God. Second is Bhakta. Bhakta means what? Belief in form of God and becomes devotee with dedication. That means I become a devotee. That means the person becomes devotee and they dedicate. Bhakta means they have to perform bhakti. Even in Malay, we get berbakti kepada negara. What is berbakti kepada negara? That means you're willing to sacrifice anything spontaneously, all right, to the country to show your loyalty. Loyalty means by action. You cannot simply say, I'm loyal to the country. No. For the sake of the country, you're willing to do anything. When you start to earn your money, you go and tell the income tax office, I earned this much. And I okay. Oh, really? You don't need to like, you don't want to like, you don't hide and they say, oh, I do this, do that. Not try to run away from tax. No. You go to the income tax office and tell them, I make 1 million this year. Okay. Okay. You pay 220,000, 22%. So you just simply pay 220,000. People scold you, what crazy are you? You should say, that expense, these expenses, at least you can reduce your thing to 700,000, right? You should put a tax claim at 700,000. You end up paying around 144,000 ringgit. You end up paying 210,000. You paid extra 60,000 for what? Then you say, no, I am loyal to the country. So your loyalty, you show it with dedication. Bhakti also called dedication, right? So that means when we talk about bhakti, that means we are willing to do anything for the sake of the Lord with dedication. We call bhakta. Right? So there is always conflict between these two groups. All right? There's always a big conflict between these two groups. Want to create want to create who is bigger, who's greater. Right? Who's greater. But usually when you see the Brahmavadis they have very high in ego and high in this thing. So they usually will disturb the bhaktas, the devotees. That's why they call, even they are spiritual, they are called enemy of the Lord. But both these two groups, both are what they call authorized. There's no harm about it. That means both are correct. They both believe in God. But one believe in God, they hate others. One believe in God, they love everyone. Okay, Mataji? Huh? Okay, purincha. Purinchi, இப்பதான் புரிஞ்சு. Okay. But Sunyavadi is nothing in between. Sunyavadi is in the middle. Right? They are very confused people. Nothing exists. Sometimes I ask them, if nothing exists, why bother eating? There's no food in front of you. Even the hunger that you're feeling is actually not hungry also. What are you talking? No, you said nothing exists, right? You see the mountain doesn't exist. You see nothing exists. How you feel now? You ask, oh, I feel hungry now. 12 o'clock. Garbur, garbur. I said, what is happening? Oh, hunger. No. The hunger don't exist. The hunger don't exist. No, the hunger exists. No, actually it doesn't exist. Sunyavadi doesn't exist. So don't eat. End up you don't eat. Can or not? That's why they all are confused souls. All right. So anyway, okay. So Brahmavadi. So now it's Bhakta. Okay. So I'm happy that you understand. Okay. Now, so as we said now, the enemies, and they cannot tolerate the unparalleled opulence. They always try to Prabhu, place. Prabhu, Huh? can I ask you something? Yes, Prabhu. Prabhu, the Sunyavadi, after death, there is nothing, Prabhu.
Yeah, but even while they live also, they say nothing. But they do everything, but after that they say it's not, everything is empty. Your identity goes off completely. Correct. See, it's like this. Number one, they follow the middle path. Don't be extreme. Don't be extremely good. Don't be extremely nasty. Don't be everything. Just follow the middle path. Because you know why? Because extremely good, extremely bad, or it's both up and down doesn't exist. Just follow the middle path. When you see the mountain, don't exist. When you see opulence, doesn't exist. Nothing exists. So the only thing is to you meditate yourself in voidism and become a perfect person. Nowadays, the Buddhist means perfect human. That you say you and I become Buddha. So Buddha means what? I become a perfect person. So even they live, they practice voidism. So when you look at the monk, especially those who are monk, they are the one who says nothing exists. Of course, the businessmen don't say that because you see that most of the Chinese are Buddhist. They don't say, oh, that nothing exists, so I don't need to work hard. They don't do that. But the teachings and everything, end of the day, they say nothing matters. After all, nothing matters. That's their philosophy. Okay? Hare Krishna Prabhu, but how can you give us, is Mayavadi also like, it's a religion, a Buddhist? Mayavadi is actually a deviant. Mayavadi is a deviant. So can we like identify Example, when by you look at, religion? okay, I give you a good example, nice example. In this political world or managing a country, there's how many ways, how many kind of government are there? First, we talk about monarchy. That means there is a king and he rules the country. Okay, Mataji? Yes, Mother. Yes, sir. Yes, Prabhu. Second, there's something that they don't want the king, but they appoint a leader and they rule the country. We call democratic. Okay? Okay. Number 3 is the country belongs to the people and everybody share their opulence, called communism. Communist. So out of these 3, which is bad? All three has their pros and cons. So which is the bad? Which country do you like to stay? Do you like to stay in the country that ruled by the king? Or do you want to stay in the country that ruled by the president or the prime minister? Or do you want to stay in the country which is communist? Prime Minister, President. So you prefer prime minister. Why Yeah. not? Why not you go to stay in the country of communists like North Korea? What do you think? What happened if you born in North Korea? Don't know, Prabhu. It's nasty, No right? freedom, Prabhu. Huh? No freedom in North Korea. That is communism. So the communism is Mayavadi. It is not recognized. There's 2 things recognized. One is monarchy. Second is democratic. The country that ruled by the king or the country ruled by the people that you appoint. Democratic. Everybody got a say. Right? The kingdom, only the king speak. In democratic, everybody speaks, but of course with rules and regulation. In communist, you are not allowed to say anything. All right. So the kingdom is called Bhakta. The personal is God. Personalized, this thing. The democratic is called Brahmavadi. Okay, Mataji? Okay. And the communist, we call it as Mayavadi. So in this country, imagine in Malaysia, can I simply bring some communist ideology? No. What happen if I just simply put, I open a shop, whatever business or what, I put a photo of Jinping, what will happen? Or You Karl come- Marx? Someone will come to you. Finish. Correct or not? Yes. And oh, thank God now no ISA lah, but now got SOSMA. They catch you and throw you inside the jail without any trial. Oh, we start to have a cancer entered the country, the communist ideology. They don't tolerate even a single person turns communist in this country. Yes or not? Yes. So like that. So they are the enemy of the state.
the enemy of the state. But how do Communist. we identify them, bro? Among All us. right. First is Mayavadi means the one who believes, okay, like Muslims. Muslims are Mayavadi. I mean, a Brahmavadi. That means they believe the God has no form. Okay. Okay. And we devotees, we believe Krishna has a form with all opulence. Okay. We are bhaktas. Okay. Okay. When someone come and tell everything is same, all God is same, Shiva, Brahma, Vishnu, same. Right? You and I are same. Actually, you and I are God. I am God, you are God. Everything is God. You know, this is called Mayavadi. Maya means illusion. The one who practice illusioned idea. But a lot of people out there, they say that Correct. That's why don't associate with them. they say God is one. Yeah. God is one. Of course, we also agree God is one. There's don't have many gods. God Okay. is one. Right? But God Maya, is one, but there's a distinction. So when somebody asks you, when someone asks you, God is one, yes, correct, but there is distinction. What is the distinction? There's only one king, others are ministers. okay. But when they start to say everything is one, like Brahma is one, Shiva, Lord Brahma, Lord Shiva, Murugan, and Krishna all in an equal level, that is offensive. All So right, they are Mayavadis. that's how you identify them. Yeah. Can you imagine? I am very close to Anwar Ibrahim because Anwar Ibrahim is in my constitution. I'm in Tambun. Right? My area is under Tambun. I voted for Anwar as a prime minister. Okay. So Anwar comes and I go and see Anwar and I become friend with him. Okay. So someone else here, I really don't know Anwar. I'm not friend with him. But say if I become a friend with Anwar. All right. So Anwar Ibrahim comes, hey, I'm your ardent follower. I went for birthday rally, almost to get whack for you, everything. Oh, okay. Thank you so much for being a great supporter. But now, the king also comes there, Sultan Ibrahim, the Johor Sultan, notorious guy. He come there. Example, he comes there. And when I look at Sultan Ibrahim, and I tell, you know what, Sultan? You and Anwar Ibrahim are same. What will happen? That's offensive, yes. What will happen to me? They will take you away. Either send me to Tanjaramuttan or maybe put me under Sosma. Imagine I go to the parliament and I just give a talk. All right, my dear ladies and gentlemen, I'm so happy to see every one of you here. Every one of you are equally good. I see the opposition party and the ruling party and the speaker, all the 11 Sultan, including Agong, all of you are same. Finish. Yes or not? It's Yes, punishable. yes. The same thing. When you say Krishna and you put Krishna with Lord Shiva and Brahma and all these divisional heads, all the ministers, all day, I say everything is one. What will happen? It's very offensive. Right? So the offensive, it is not punishable. Of course, the nature, of course, is all taken into account. But even the devas will be very annoyed with you. Okay, Mataji? Okay, Prabhu. You understand the analogy, yeah? Better now. Okay. Yes. Right. Okay. So they always try to place themselves the same level with God. Right? That is due to their envious attitude. Okay, the envious. Sri Chaitanya Mahaprabhu proclaimed that impersonalists to be offender of the Lord. Right? The Lord is so kind. However, that even though they are his enemies, they are still allowed to enter into the spiritual kingdom and remain as an impersonal Brahma Jyoti. Okay? The undifferentiated light of the Absolute. Right? So again, what we are talking about here, we are talking about Brahmavad. All right? Okay. Sometimes an impersonalist may gradually elevate them. Sometimes, right? Not always, right? Impersonalist may gradually elevate himself to the personal conception of the Lord. Right? We have seen so many people, especially under the Christian, what they call, what is it? Especially is Jews. Right? They say among the Middle East, the most intelligent people are Jews. And when you look at our Prabhupada's disciple, majority of them are Jews. This is mainly, I shouldn't say majority. Many Jews join the movement because they're very intelligent.
So they come to the personal conception of the Lord. So Bhagavad Gita confirms this. What it says, Bhagavad Gita, after many birth and death, after many births, he who is actually, the word that actually we have to stress, actually in what? Actually in knowledge. What type of knowledge? Full knowledge, not partial, not as a drop. Full knowledge. Actually means this is complete. Actually in knowledge. Surrenders unto me. That's why we need to read these kind of sastras. Why we are reading all these books? Because we want to know this, right? And by such surrender, an impersonalist can be elevated to Vaikuntha Loka, spiritual planet, where as a surrendered soul, he attains bodily features like those of the Lord. So they go into Swarupya Moksha. That means he start to have the four hands, bluish form. He will look like Krishna, Vishnu. All right? Okay. So in Brahmanda Purana, let's see. Is it another long? Okay. So we stop here. Please mark your book at page 121. My God, we just discharged 2 pages. Discuss only 2 pages. Oh boy. Right. In page 121, the last paragraph. Okay, we continue on Wednesday. So now you open for questions. Kalyani Perumal Mataji, Hare Krishna. Oh, okay. I think you joined through that. All right. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna Mataji. So how do you find the class, Mataji? I think you're coming for a first or second time, Mataji. Second time, Prabhu. Oh, okay. You are in Penang, is it? Yeah, Prabhu, from BM. Oh, you're from Okay, BM. Yeah. Oh, okay. So you are a regular devotee in BM Center. Yes, Prabhu. நான் உங்க கிளாஸ் வந்து இதுக்கு முன்ன கேட்டிருக்கேன் few years back on Chaitanya Mahaprabhu with அந்த டைப்பிங் பிரசிடென்ட் அவர் பேர் என்ன யாதுராஜா அவர் கூட நீங்க Yaduraj, சேர்ந்து okay. எஸ் அவர் கூட சேர்ந்து நீங்க ஒரு கிளாஸ் செஞ்சீங்க ரைட் Well, few no, years back is it not not you not me. oh Yeah, okay but யாதுராஜா I'm Duja. My younger sister is Duja's daughter-in-law. oh okay Dr. Kavita, okay Damo's wife. ஆமா ஆமா My ம்ஹும் younger sister, Takachi. she's a dentist Yes. okay Hare Krishna Hare Krishna. Okay, so any questions, anybody? So now you understand the distinction. So today we understood something very detailed. Shunyavadi, Brahmavadi, and Bhakta, Tattvavadi. All right. So this thing. So we call Shunyavadi is a confused people. All right. They become Shunyavadi. That's why Prabhupada got the name Shunyavadi. Yeah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastha Bhutare Srimadi Bhakti Vedanta Swami Iti Namini. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Shunyavadi. Pashati Deshita. I mean, he went and removed the voidism in the Western world. Because the Westerners all like that. After all, nothing. Everything is there. Oh, we only live once. நம்ம வாழ்றது ஒரு தடவை தான். ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம். Right? ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம். நல்லா ஃபுல்லா என்னது? What they say? Drink and be merry. நாளைக்கு வருதுன்னு தெரியாது. இன்னைக்கு நம்ம நல்லா சாப்பிடுவோம், நல்லா தண்ணியை போடுவோம், நல்லா ஆட்டம் போடுவோம். So அதான் வந்து Shunyavadi. So this kind of thing, okay? First, then second is impersonalists. Impersonalists, they believe in God, but they don't believe the form of the God. They only believe the aura, what they call the Jyoti of the Lord. So the Brahma Jyoti and Krishna same. So what analogy Prabhupada gave? Entering the kingdom and entering the palace, two different things. So the kingdom is the Brahma Jyoti. The palace is the personal, right? So it's a different. So, okay. But the problem is these Maya, these impersonalists, right? Brahmavadi, always a trouble to Bhakta. They always trouble to us. Why? Because they cannot tolerate to see that we are worshipping the form of the Lord. They call us idol worshipper. They always trying their best to destroy our this thing. But at the same time, they also still consider a devotee, and they can what they can achieve the highest, they only can merge, they could just simply merge into the light
which they like. Yes, Saki Mataji. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. இப்ப பிரம்மா ஜோதிக்கு போனா ஏற்கனவே வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் என்னோட பிரம்ம ஜோதிக்கு போனாக்கா நம்ம திருப்பி ஃபால் டவுன் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா அங்க ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்ல. ஒரு சோலோட கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து பிகம் சர்வர். அங்க ஒரு சர்வீஸும் இல்லாம அப்படியே ஐடியலா இல்லாம ஒரு நாளைக்கு ஃபால் டவுன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இப்போ இந்த கம்சா சிசுபாலாலாம் வந்து அங்கதானே பிரபு போனாங்க. அப்புறம் Good question. என்ன இருக்கும்? Fantastic. Okay, Kamsa yaru Mataji? Ravana, Kamsa. அதெல்லாம் வந்து ஜெய் விஜய் ஃப்ரம் த Jay Vijay. ஸ்கை. சரியா? Jay Vijay yaru is a security guard of the spiritual world. ஆமா அது? எஸ். ஆனா அவங்க விழுந்துட்டாங்களே. அவங்க இங்க வந்துட்டாங்க. அப்புறம் என்னாச்சு? அப்புறம் லைட் உள்ளுக்கு பூந்துட்டா யாரு வைகுந்தத்தை செக் பண்றது? ஓகே. Right? So what happened? Jay Vijay is eternal. They are there. But their main reason they come to this material world and become a demon to fight against Krishna. Yes? எஸ். So they became Hiranyakashipu அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்களே. So for the three birth, they got a vow, 3 birth to become a demon. So the 3 birth வந்து they got killed and they entered into Brahma Jyoti. So they go to the Brahma Jyoti, they remain there because Brahma Jyoti, you go there, you just like it's a sleep. அங்க போய் தூங்க வேண்டியதான். You lose your identity. Then after that they fall down back into this demoniac nature. Okay? Then they became like Ravana Kumbhakarna. Then Kamsa and Kamsa and what's another one? சிசுபால். No, not Shishupal. Dandavartana, right. So they come there. So after they complete the 3 birth of that, சரியா? Then முடிச்சா they go to Brahma Jyoti. Finally, Kali-yuga, they came down and Jaga and Madai. So they came in the form of a devotee. Then after that, they go back to their original position. Thanks a lot, bro. So the same thing like what happened to us, நம்மளா வந்து இங்க ஒரு இடத்துல ஆசை பாசை தோசை அப்பளம் வடை எல்லாம் வச்சு we fell down into this material world. Right? After we fall down to this material world, we got stuck in this material world. After we got stuck for time immemorial, millions of births, we are stuck in this material world. We're going through such a horrible kind of life, right? Then eventually we realize in all the 3 yugas, Tatya, Tratarka, but in Kali Yuga, what happened? We become a devotee. So after we become a devotee, we become perfected as a devotee, then we go back home. So the Mary. So anyone wants to go back home, like just Gopakumar Kada Sonale. அவர் வைகுந்தத்துக்கு போயிட்டு முழிக்கிறாரு, யார்டா இது புதுசா இருக்குன்னு போயிட்டு விஷ்ணுவை பார்த்து ஏய் மாடிங்க உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல இங்க ஆளா காணோம். நல்லா பார்த்து ஏன் அப்படி பேசுற, இதெல்லாம் பேசக்கூடாது, பகவான்கிட்ட அப்படி பேசக்கூடாது. அவர் விஷ்ணு தூதர் பார்த்து கேட்பாரு, என்ன இவன் என்ன அப்படி நிக்கிறான், என்ன ஒன்னும் புரியல. சரி நீ ராங்கா எடுத்துக்க. Then he came back to this material world, practiced bhakti and went to Goloka Vrindavan. அப்பலாம் வந்து திருப்பி போறதுக்கு பகவான்கிட்ட திருப்பி அடையிறதுக்கு என்னன்னா நம்ம பக்தரா ஆகணும். அதான் அடிப்படை requirement. The basic requirement, we have to become a devotee. First thing, sadhaka. So then you have to, after you become sadhaka, you have to improve your devotional service. How? You must learn the rules and regulation. Vaidhi sadhana. Vaidhi. We must follow all the rules and regulations. 4 regulatory principles is basic. No meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit. Okay, the basic. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று இருக்கு. We have to go deep. So when you want to go deep into the sadhana bhakti, the first rules you have to follow is the 10 regulatory principle, the 10 offenses of chanting. Because only chanting can take you back home. So அதுக்கு என்னென்ன தடை இருக்கு? So மொத விஷயம், we should not blaspheme the devotee. பக்தர்களை நீண்டிக்கவே கூடாது. Right? அப்போ வந்து எப்படி தப்பு பண்ணிட்டாரே, என்ன இப்படி பேசிட்டாரே, எனக்கு கோவம் வந்துருச்சே, புங்குன்னு ஆத்திரம் வந்துருச்சே, என்ன பண்றது? அதனாலதான் அதோட தத்துவம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுக்குறாரு. You have to be as tolerant as a tree, as humble as a grass. அது என்னால முடியாத, என்னை மிதிச்சா மிதிக்க சொல்லு. அதான் என்னை மிதிக்க சொல்லுவா. ஏய் முட்டாள். ஆமா நான் முட்டாளேதான். முடியாத. நான் யாரு ஜடமா இருக்க முயற்சி பண்றேன். அப்ப பாகவத ஸ்ரீமத் பாகவத்துல ஜட பாரத கதையை நம்ம படிச்சோம். ஜடமா இரு, முட்டாளாரு அப்படின்னு ஜடம் பாரு. ஆனா முடியலையே. சரத்துல வந்துகிட்டு புசுறு கோவம் வந்துரும், கட்டுப்படுத்த முடியாது அந்த மாதிரி. அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்னா விடாமுயற்சி.
அப்போ we have to pray to prove. அதனால தான் நான் ஜேர்னல் சொன்னேன். ரைட் டவுன் வாட் ஐவ் கான் ராங். நாளைக்கு இந்த சூழ்நிலை மாதிரி வந்துச்சு, அந்த இடத்த விட்டு ஓடியே போயிருந்தோம். எனக்கு தெரியும் இந்த மீட்டிங்கு போறேன், இந்த மீட்டிங் போனால் இந்த சண்டை நடக்க போகுது. ஸோ ஐ டோன்ட் கோ ஃபார் த மீட்டிங், ஐ அவாய்ட். தட்ஸ் வை ஜேர்னலிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ரைட்? ஸோ மீட்டிங் போகாத மீதிக்கு எனக்கு தெரியும் அங்கே சூடு ஏற போகுதுன்னு. அதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து ஓகே செஞ்சிடும், ஓகே நினச்சா ராதாஸ்தமி எப்படி செஞ்சுட்டு பிரபு ஐ ஹேவ் டு கோ பேக். சரி நீங்க எல்லாம் பேசுங்க, நல்லா இருங்க, ஓடிடணும். அப்புறம் டஷ் புஷ் அடிச்சு சண்டை போட்டோன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன ஆச்சுன்னு, பிரபு நான் பிஸியா இருக்கேன், அப்புறம் பேசுவோம். அவாய்ட். ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் சம் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இது வந்து அப்போ வைத்திய சாதனை, the first thing is 10 principle. ரைட்? பக்தரை நீண்டிக்க கூடாது, கவனத்தோட ஜெபம் பண்ணும், முருகன் விநாயகர் எல்லாமே சமமா பார்க்கக்கூடாது, இந்த மந்திரம் வந்து புண்ணிய காரியமா நினைக்கக்கூடாது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். அதுக்கப்புறம் 64 லிம்ஸ் இருக்கு. ஓகே, பகவானை எப்படி கும்பிடணும், கோயிலுக்கு உள்ளுக்கு போனா பார்த்தோம்னா குசு விடக்கூடாது, அந்த இடத்துல என்ன சோப்பு சட்டை ப்ளூ சட்டை போட்டு போகக்கூடாது, இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்புறம் ஒன்றுனா நம்ம ஃபாலோ பண்ண. ஆனால் அதுலேயே வந்து 9 இசென்ஷியல், 9 ஆக முக்கியம். ஓகே, ஸ்மரணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு, பாத சேவனம், பாகவதம் படிக்கிறது, அதுன்னு அதோட இன்னும் கொண்டு வராங்க. பட் இதோட ஆக முக்கியம்னா இந்த 3. இந்த 3 ஃபாலோ பண்ணது அர்த்தம். ஹியரிங், ரிமெம்பரிங், சாரி, ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹியர், யூ ரிமெம்பர் அண்ட் யூ சாண்ட். ஹியரிங், ரிமெம்பரிங், சாண்டிங். சாண்டிங், ஹியரிங், ரிமெம்பரிங், இது 3. இந்த 3 திங்ஸ் எசென்ஷியல். ஆனா இந்த 3ல இன்னும் எசென்ஷியல் என்னது, அது வந்து நம்ம வந்து வேற புஸ்தகத்தை பார்க்கும்போது அதில் பார்க்கலாம். ஆனால் நான் படிச்சிருக்கேன், நான் சொல்றேன் உங்ககிட்ட. இதுல எல்லாமே ஆக முக்கியம் எது, ஆதி மூலம் எது, which is the most essential is to chant the Hare Krishna mantra very attentively. So there are some arguments. Bhakti Brahad Bhagavad Maharaj ஒரு தடவை பேசும்போது கேட்டேன், so Maharaj, if we can chant like this, we don't even need to do deity worship. Yes, he said yes. நம்ம deity worship தேவையில்ல, எதுவுமே தேவையில்ல, just simply chant. ஆனா என்ன லெவல்ல சாண்ட் பண்ணணும், you have to come, when you come to that very high ecstatic level of chanting, that means you come to the level of Raganuga Bhava, you can do that. Now as sadhaka, don't even think about it. You cannot concentrate your mind. அதனால தான் we are recommended deity worship. இன்னைக்கு பகவானை தொடரும், கையில தொடரும், அப்ப இந்த கை வச்சுட்டு சும்மா இருப்போம், கண்டதெல்லாம் போய் தொட மாட்டோம், கண்டதெல்லாம் போய் சாப்பிட மாட்டோம். சரிதா? So the deity worship வந்து to put your attention direct. Alright, so வைத்தி சாதனா செஞ்சிட்டே வந்துட்டோம்னா then you come to Raganuga. இப்ப ராகானுகால வந்துட்டு இப்ப ராகாத்மிகா பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். ராகா ஆத்மிகா வந்து ராகாவனோட உச்சகட்டம். அப்ப இதுல வந்து பல டிவிஷனை பார்க்கிறோம். நல்ல பக்தர் தான், ஆனா இவன் எங்க போறான், அவன் எங்க போறான், அதை நம்ம பார்த்துக்கிறோம். இது ராகானுகா முடிஞ்சோன்னே then we go to பாவா லெவல்ல வந்து டிஃப்ரெண்ட் லெவல். அப்புறம் பாவா முடிஞ்சோன்னே then we go to பிரேமா. once you go to பிரேமா லெவல், when you go into that like ecstatic, அப்ப வந்து எப்படின்னா நம்ம ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொன்ன கையோட உடம்புல ஆதரணும், கண்ணீர் வரணும். ஊழ கண்ணீர்ல நிஜமான கண்ணீர், மனசு உருகணும், கிருஷ்ணான்னு சொன்னாலே மனசு உருகணும். அந்த நிலைக்கு நம்ம வரணும். இப்ப யோசிப்போம், அது முடியுமா? என் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் கிருஷ்ணான்னு சொன்னா கிருஷ்ணா எப்படி இருக்கு அப்படிதான் சொல்லுவோம். ஆனா அந்த நிலைக்கு வந்தா கிருஷ்ணான்னு சொன்னா ஓடு அழுவோம். சோ அந்த நிலைக்கு எப்ப வர்றது? படிப்படியா. அப்ப அந்த நிலைக்கு வந்தோன்னு தான் we can go back. ஆனா ராகானுகா onwards நம்ம வந்து வைகுண்டம் we can achieve. After we come to the Raganuga, spontaneous. சில பேர் சொல்றாங்க நான் பக்தரா இருந்துகிட்டே no, it doesn't work that way. அதனால தான் nectar of devotion very important. நான் சான் ஹரே கிருஷ்ணா சான் பண்ணிட்டு I'm devotee here for 30 years and everything. You can go back home back to Godhead? Question mark. Why? As long as you have anarthas இருந்துச்சுன்னா you can never go back home back to Godhead. ஆத்திரம், கடுப்பு, வெறுப்பு, அது இது எல்லாமே நீங்க must be totally clean. ஓகே, எந்த விதமான அனர்த்தம் நம்ம கூட இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? ஓகே, அப்போ வந்து இது எப்போ அனர்த்தம் நம்ம கிளியர் பண்றது, அனர்த்த நிவிருத்தி எப்போ நடக்கும்? நம்ம வைதி சாதனாவை ஃபாலோ பண்ணாதான், அந்த விதிமுறையை ஃபாலோ பண்ணாதான் நம்ம அனர்த்தாவை நம்ம நீக்க முடியும். அப்ப முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த பிறவிலே அனர்த்தாவை நீக்க பாருங்க. ரைட்? எப்படி? சான் ஹரே கிருஷ்ணா வெரி அட்டென்டிவ்லி, ஃபாலோ தி ரூல்ஸ், மந்த நிலையில இருங்க, பிரச்சனையே இல்லை, மந்தமா இருக்கிறது தான் பெஸ்ட். So once we can clear all these anartha, then from Raganuga onwards, you have a chance of elevating yourself back to Godhead. That means you can go to Vaikuntha Loka and Mari. Even Bhava also can. ஆனா பிரேமா என்ன அதிசயம், ஆச்சரியம், பிரேம நிலைக்கு வந்தோம்னா we can go into Krishna's confidential pastime. Alright, கிருஷ்ணா கூட என்னது அந்த கிருஷ்ணாவோட கான்ஃபிடென்ஷியல் பாஸ்ட் டைம், ஹிஸ் லீலா,
அந்த மாதிரி. அப்போ எல்லாம் வந்து என்னன்னா உங்க ஆசையை தகுந்தபடி தான். வாட் இஸ் யுவர் டிசைர் இன் யுவர் ஹார்ட்? டு யூ லைக் டு பி கோபால் கிருஷ்ணாஸ் டிஸ்டிங் ஆர் யூ வாண்ட் டு பி கோபி? அதனாலதான் நம்ம பரம்பரையில பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இப்ப ரூப கோஸ்வாமி எல்லாம் வருது என்னது, they propagate this பிரேம பக்தி. ஏன் அவங்கள மஞ்சரின்னு அவங்க கண்ணால பாக்குறாங்க அண்ணாட ராதாவும் கிருஷ்ணா எப்படி கொஞ்சிக்கிறாங்கன்னு. அந்த கொஞ்சிறது அவங்க 2 பேரும் கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறது அவ்வளோ இனிமையா இருக்கும், அவ்வளோ நல்ல ருசியா இருக்கும், அவ்வளோ பாக்குறதுக்கு அப்படியே அதரும் அப்படியே சோ பியூட்டிஃபுல். அதனாலதான் இவங்க எல்லாமே. அப்புறம் 7வது கோஸ்வாமி யாரு? ஸ்ரீலா பக்தி வினோத் தாக்கூர். அவரும் அந்த விஷயத்துல ரொம்ப ஆழமா பேசுறாரு. இதுதான் யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ. சோ அந்த மாதிரி. அப்போ வந்து நம்ம பரம்பரையில அது. ஆனா சரி அந்த நிலைக்கு வராம வைகுண்டத்துக்கு இந்த மாதிரி போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கு. ஈவன் when you start to practice சாதகாவா இருந்து நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா சான் பண்ணி இப்ப பிரச்சனையோட சான் பண்ணா கூட பரவாயில்ல. You are still elevated to heavenly kingdom. And of course next birth you still continue as a devotee. ஆனா ஒரு விஷயம் மட்டும் இருக்கக்கூடாது, வைத்த எரிச்சல் மட்டும் இருக்கக்கூடாது. enviousness. நீங்க என்னமாலும் இருக்கலாம், மற்றது முடி இருக்கலாம், லாஸ்ட் இருக்கலாம், எல்லா பிரச்சனையும் இருக்கும். ஆனா envy மட்டும் இருக்கக்கூடாது. enviousness will pull you straight to hell. பக்தரா இருந்தாலும் சரி, நம்ம ஒரு பக்தரா இருந்தாலும் சரி, நம்ம எப்ப வைத்த எரிச்சல் பட ஆரம்பிக்கிறோமோ அடுத்த பக்தரை பார்த்து வைத்தறிச்ச பட்டம் நம்ம அடுத்த நிலை நரக நிலை தான். நம்ம பக்தரா இருந்தாலும் சரி, நம்ம சான்லாம் என்ன, பட் இஃப் யூ envious you go to hell. ரைட்? அதெல்லாம் வந்து நம்ம போற போக்குல இந்த நெக்டார் டிவோஷன் இதெல்லாம் பார்ப்போம். ரைட்? ஆஃப் கோர்ஸ் நம்ம இது வேற லெவல் போவோம். ஆனா யா எனிவே நான் வாய்ப்பு கிடைச்சா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் படிப்போம். அப்ப நம்ம பக்தர்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இருக்கக்கூடாது. மத்தெல்லாம் என்ன பரவாயில்ல, அனர்த்தம் மற்ற அனர்த்தம் டாலரேட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா வைத்தறிச்சல் மட்டும் இருக்கக்கூடாது. ஆல்வேஸ் ட்ரை டு செக் அண்ட் பேலன்ஸ் யுவர் லைஃப். யூ ஆர் நாட் என்வியஸ். வைத்தறிச்சப்படுறது இப்ப சாதாரண மனுஷன் வைத்தறிச்சப்பட்ட என்ன ஆகும்? நெக்ஸ்ட் பர்த் born as a snake. பாம்பு பிறவி. யார் ரொம்ப வைத்தறிச்சப்படுறாங்க. ஸோ அப்ப அந்த வைத்தறிச்சியை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு நம்ம நரக வாழ்க்கை தேவை. நரகத்துல போய் நம்மளை வாட்டுன்னு வாட்டிட்டு அதுல திருந்தி வந்து அப்புறம் தான். ஸோ வைத்தறிச்சல் மட்டும் படாம. எஸ் மாதாஜி, சகி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எஸ் போகும். பொறாமை இந்த வயிற்றெரிச்சல் வந்து கண்டிப்பா இருக்கக்கூடாது. ஸோ அது ஒரு சில டைம்ல வந்து எப்படின்னா அது டைரக்டா இருக்க முடியாது. அதோட லட்சணங்கள் தெரியுது பிரபு. ஒரு சர்வீஸ் செய்யறப்ப நான் தான் அதுல பெஸ்டா இருக்கணும், நான் அதுல நல்லா செய்யணும், கிருஷ்ணா ப்ளீஸ் பண்றதுக்கு செய்யறதோட மத்தவங்களை ப்ளீஸ் பண்ணி செய்யறதுல அதெல்லாம் வந்து அந்த பொறாமையோட லட்சணம் தானே. பொறாமை வேற, வைத்தறிச்சல் வேற மாதாஜி. ஓகே. பொறாமை வந்து பொறாமை, போட்டி போடுறீங்க. அப்ப அடுத்தவங்க வெற்றியை பார்த்து நீங்க பொறாமைப்படுறீங்க. அது பரவாயில்ல, அது நல்லதுதான். நீங்க நினைக்கிறீங்க இங்க ருசியா சமைக்கிறீங்கன்னு, திடீர்னு வேற யாரும் நல்லா ருசியா சமைச்சிட்டான்னு வச்சுப்போம். அப்ப நீங்க என்ன செய்வீங்க? நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ண பார்ப்பீங்க. சரி அடுத்த தடவை நான் ப்ரொடக்ஷன் நல்லா செய்யணும். எதுக்கு? இந்த போட்டி பொறாமை வந்து ஈவன் கோபிஸ் கூட இருக்கு. ஓ. சரியா? நீயா நானான்னு வரைச்சு நீயா நானான்னு சண்டை போட்டுக்கிட்டு யாரு நல்லா சேவை செய்யலாம் பாக்குறது, அது வேற. போட்டி பொறாமை வேற. ஆல்ரைட்? அப்ப உங்ககிட்ட நான் பொறாமைப்பட்டேன் என்ன, உங்ககிட்ட போட்டி போடுறேன்னு அர்த்தம். இன்னைக்கு சக்கி மாதாஜி இவ்வளவு நல்லா செஞ்சுட்டாங்க, நான் அவங்கள இன்னைக்கு நாளைக்கு அவங்கள நான் தோக்கடிக்கணும். அவங்க தான் அழகா நீங்க ஐ சா யுவர் ஸ்டேட்டஸ்ல பார்த்தேன். அந்த பூலாம் அலங்காரப்படுத்துனீங்களே, உங்க பூ அலங்காரத்தை நான் பார்த்தேன் உங்க ஸ்டேட்டஸ்ல. ஒரு உதாரணம், நான் உங்ககிட்ட போட்டிக்கு வரேன்னு வச்சுங்க. ஓ அவங்க தான் அலங்காரப்படுத்த முடியுமா? அவங்களோட சூப்பரா நான் அலங்காரப்படுத்துறேன். சரி என்ன செய்யறேன், நான் பூ அலங்காரம் படுத்துற கோர்ஸ்க்கு போய் இதை எப்படி இப்படி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அந்த கோர்ஸ்க்கு போய் நல்லா ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டை படிச்சு நேரா ஸ்கூடாயில வந்துட்டு நான் அழகா அந்த இடத்த டெக்கரேட் பண்றேன். ஏன்? உங்களை தோக்கடிக்கிறதுக்கு. அது குட். அது வைத்தறிச்சு. அது எப்படி பிரபு குட்? அதுவும் ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் போகுது. ஆனா எதுக்கு? கிருஷ்ணாக்கு சேவை செய்தானே போட்டி போட்டுக்கிறீங்க. சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனா இருக்கு. அதான் புரியல, தான் கேட்கிறேன். இது பாசிட்டிவ் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் தான். ஆனா வைத்தறிச்சல் என்னன்னா, வைத்தறிச்சல் வந்து அடுத்தவன வேரோட கவுக்குறது. ஓ, அவங்கள வந்து பொறாமைப்பட்டு ஒரு படி மேல போய் அவங்கள அழிக்கணும்னு நினைக்கிறது. அழிக்கிறது. வைத்தறிச்சல் வந்து ஒருத்தன் அழிச்சிரும். ஓகே. அப்ப நம்ம சாமியாரை பத்தி ஜீபும்பா செய்யறானுங்களே, செய்வனே செய்யறது அந்த மாதிரி என்ன, அவனை வந்து அவனை பார்த்தோன்னே அடி வயிறு எரியும். சிலத்துல முந்தி நடந்திருக்கு அந்த மாதிரி. ஒருத்தனை பார்த்தோன்னே அடி வயிறு எரியும். அதான் வைத்தறிச்சல்ன்றது. நடந்திருக்கு அந்த மாதிரி. அனுபவிச்சிருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பிரபு. பழைய அனுபவிச்சது நேபர்லாம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. நீங்க அனுபவிச்சது இல்லையா? நான் யாருக்கும் அப்புறம் பண்ணது இல்ல பிரபு சோஃபா. பண்ணது இல்லைன்னு சொல்ல, அனுபவிச்சிருக்கீங்களா? நீங்க இதெல்லாம் வந்து டைரக்டா வைத்தறிச்சல் வந்து டைரக்டா நடக்காது, இன்டைரக்டா. ஓ, எப்படி எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. ஒரு பக்தரை பார்த்து பக்தர் இல்ல யாரை பார்த்தாலும் சரி அடி வயிறு எரியும் பார்த்தோன்னே. நல்லா இருக்கான் அவன்,
நல்லா சந்தோஷமா இருக்கானே, காடி மாத்திட்டானா, என்ன பண்றான், திருட்டு வேலை பண்றானோ, என் கூட படிச்சது முட்டாளா இருந்துச்சு, இப்ப என்னன்னா பெரிய கோடீஸ்வரனை கல்யாணம் பண்ணி பெரிய டத்தீனாச்சு. தெரியுதா? இருந்திருக்கு பிரபு, இருந்திருக்கு. மனுஷனுக்கு எல்லாத்துக்கும் இருக்கும், அது நேர்மை, அது இயற்கை. ஓகே, இல்லைன்னு சொன்னாதான் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடும். சோ இதான் வைத்தறிச்சல். இந்த வைத்தறிச்சல் தான் படக்கூடாது. அடுத்தவன் நல்லா இருக்கானா, நல்லா இருக்கட்டும். நம்ம எப்படி மனசை தேத்திக்கிறது? இப்ப என் சொந்தக்காரங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய கோடீஸ்வரனுங்க. ஆல் மை ரிலேஷன்ஸ் ஆர் மல்டி மில்லியனர்ஸ், ரைட்? இந்த வியாபாரிங்க. அப்ப நான் பார்க்கும்போது இப்படி காடி இருக்கும். ஐ saw one of my cousin bought a Porsche. என்னோட நெஃப்யூ கல்யாணம் பண்ண போறோம்னு சொல்லிட்டு பெரிய Porsche வாங்கியிருக்காரு. பயங்கரமா ஒரு தடவை காடி சர்வீஸ் பண்ணல 5000 வெள்ளி. சாதாரண சர்வீஸ் 5000 வெள்ளி. சோ வாங்கிட்டு அவள் பார்த்து யாரோ கேள்விப்பட்டேன். சொன்னாங்க, "ஓ, தெரியுமா அவன் வந்து காடி வாங்கிட்டான்." "ஓ, அப்படியா? ஓகே." அப்ப நான் என்ன நினைச்சுக்கிட்டேன், கடவுளே என்னை காப்பாத்திட்டியே. இந்த காடிய வாங்கி அப்புறம் சில நேரத்துல நம்ம வந்து இத போறாம இத வெளிய பேச என்ன ஆட தெரியாதவனுக்கு அம்பல கோணர்னுவாங்க. உனக்கு சம்பாதிக்க வக்கு இல்ல. ஆனா பெருசா பேசுற, "ஓ, எனக்கு அதெல்லாம் பிடிக்காதுன்னு." அதெல்லாம் வெளிய சொன்னாதான். அப்ப இந்த வயித்தெரிச்சல் மனசுக்குள்ள தான் நடக்கும். மனசுக்குள்ள தான் நடக்கும். அப்ப வந்து வயித்தெரிச்சல் என்ன நினைச்சுட்டேன், "எப்பா கடவுளே, பகவான் என்னை காப்பாத்திட்டாரு." ஒரு காலத்துல நான் வந்து இந்த வியாபாரத்திலே இருந்திருந்தேன். நானும் ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரனா இருந்திருப்பேன். நானும் பெரிய காடிய வாங்கிட்டு என்ன செஞ்சிருப்பேன். அடடடா! இன்னைக்கு நிம்மதியா உட்கார்ந்து சான் பண்ண முடியுமா? நிம்மதியா நெக்டார் டிவோஷன பேச முடியுமா? அப்ப அந்த டாலரன்ஸ் வரணும் உங்களுக்கு. அப்ப அந்த வயித்தெரிச்சல் மட்டும் வரக்கூடாது. வயித்தெரிச்சல் வெரி டேஞ்சரஸ். ஓகே பிரபு. இப்ப நம்ம வந்து வயித்தெரிச்சல்னா ஒருத்தனை அழிக்க கூட போயிரும். இப்ப நம்ம வந்து எப்போதும் இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றப்ப நம்ம படக்கூடாது, நம்மள பத்தி நான் அதுல வச்சு பேசுறோம். இப்ப நம்ம அந்த மாதிரி சொசைட்டில வாழ்றப்ப சில பேர் நம்மள அந்த மாதிரி படுறப்ப நம்ம அந்த என்ன மைண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கணும்? மனிதன் சூழ்நிலை கைதி. ஓகே. மனிதன் சூழ்நிலை கைதி. நம்ம ஒழுங்கா இருந்தாலும் நம்ம சூழ்நிலையை நம்ம ஒழுங்கா விடக்கூடாது. அதனாலதான் அந்த ஜேர்னல் வைக்க சொல்றேன். ஜேர்னல் ரைட் டவுன். இன்னைக்கு இந்த சம்பவம் நடந்துச்சு. இன்னைக்கு இந்த போனேன், இந்த சம்பவம் நடந்துச்சு. ஒரு உதாரணம், இன்னைக்கு வந்து சரி நேத்து வந்து எனக்கும் உங்களுக்கும் வாக்குவாதம், சண்டை வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோ. சரியா? நான் இன்னமும் சொல்ல, நீங்க இன்னமும் சொல்ல மாட்டிக்கிச்சு. அப்ப ராத்திரி நீங்க என்ன பண்றீங்க? இன்னைக்கு பதித்த தாரணா கூட மாட்டிக்கிச்சு. ஏன் இந்த மாதிரி வச்சு நான் உங்க என்ன நினைச்சு நான் ரொம்ப ஆத்திரப்பட்டேன், ஒரு ஏசிட்டே வச்சுட்டு போயிட்டேன். ஆனா ஏன் அது நடந்துச்சு? அப்ப ட்ரிகர் ஃபேக்ட் ஏதாச்சும் இருக்கும். அப்ப நீங்க இன்னமும் என்கிட்ட கேள்வி கேட்டிருப்பீங்க, இல்ல நான் இன்னமும் சொல்லியிருப்பேன், இல்ல நான் இன்னமும் செஞ்சிருப்பேன். அது வந்து உங்களுக்கு சூழ்நிலை ஆச்சு. சரியா? அப்ப ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை அந்த சூழ்நிலை ட்ரிகர் பண்ணி விட்டுருச்சு. சரி? அப்ப இன்னைக்கு வந்து அதே சூழ்நிலை வருது. நான் திருப்பி வரேன் உங்களை பார்க்கிறதுக்கு. ஓகே? ஓகே. அப்ப இந்த சூழ்நிலை அப்ப நீங்க நேத்து தெரிஞ்சிருச்சு. எந்த இடத்துல தப்பா ஆச்சு, எனக்கும் அவருக்கும் வாக்குவாதம், சண்டை வந்துருச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அப்ப இன்னைக்கு அந்த சூழ்நிலை நடக்கும்போது நீங்க என்ன செய்வீங்க? அவாய்ட். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, நல்லா இருக்கீங்களா பிரபு? பிரபு எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு. பிரசாதம் செஞ்சு வச்சிருக்கேன், சாப்பிட்டு போயிருங்க. எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு, நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க அந்த சிச்சுவேஷனை ஃபுல்லா அவாய்ட் பண்ணிடுவீங்க. ஏன்னா நடக்கிற விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். திங்ஸ் வில் ரிப்பீட். ஆனா ரிப்பீட் இன் டிஃப்ரெண்ட் என்வாயர்மெண்ட். இப்ப ரஜினிகாந்த் படத்தை பாத்தீங்கன்னா அந்த காலம் இந்த காலம் அதே கதை தான், அதே ஸ்டைல், அதே நட, அதே தான் செய்யறாங்க. அதை இன்னும் விசில் அடிச்சுட்டு சந்தோஷமா ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க, பைத்தியக்காரங்க மாதிரி. சரியா? ஆனா அவர் ஏதாச்சும் மாற்றம் இருக்கா? அதே ஸ்டைல் தான். நீங்களா ரஜினிகாந்த் தீவிர ரசிகன் யாரும் இல்ல. அது வேற. இல்ல ப்ரோ, நம்ம அத விட்டாச்சு. முன்ன இருந்தோம், இப்ப எல்லாம் மறந்தாச்சு ப்ரோ. இதை பத்தி நான் வெளியே பேசுறேன்னா எல்லாம் கல்லு விட்டு அடிக்கிறேன். சோ அவர் வந்து அதே கூத்து தான் பண்றாரு. அப்ப ஆனா கதை வேற வேற ஸ்டைல்ல. அதே மாதிரிதான் நம்ம வாழ்க்கையில சூழ்நிலை, அது அந்த சம்பவம் அதே சம்பவம் தான். ஆனா வேற வேற வகையில அந்த சம்பவம் நடக்கும். அப்ப நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன நடக்குதுன்னு. அதனாலதான் சொல்றேன், நம்ம வந்து ஜேர்னல் எழுதி தான் ஆகணும். நீங்க கட்டுரை எழுத தேவையில்ல, வசனம் எழுத தேவையில்ல, புஸ்தகம் எழுத தேவையில்ல. இன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு எழுதுங்க. இது 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 ஓகே, முடிஞ்சு. சரி, இதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்? அப்ப எந்த சூழ்நிலை என்ன நடந்துச்சு? ஓகே. அப்போ வந்து இன்னைக்கு என்னன்னா, இன்னைக்கு நான் இவரை பார்த்திருக்கேன், இந்த மாதிரி பேசினேன். இவர் இந்த மாதிரி பேசும்போது இந்த மாதிரி நான் வாயை விட்டேன். இதனால மாட்டிக்கிச்சு, வச்சுட்டு போச்சு. ரைட்? ஓகே. அப்புறம் சரி, நாளைக்கு திருப்பி நம்ம மீட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோ. திருப்பி மீட் பண்ணிட்டு சக்கி மாதாஜி நானும் மீட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கோம். மாதாஜி, யூ ஆர் ட்ரைங் டு டீச் மீ. நான் கேட்கிறேன் உங்ககிட்ட, நீங்க எனக்கு கத்து கொடுக்குறீங்களா? நீங்க யாரு, நான் யாரு? அப்ப அந்த மாதிரி கேட்கும்போது நீங்க என்ன செய்வீங்க? அப்ப ஏன்னா நேத்து நடந்த சம்பவத்துல எனக்கும் உங்களுக்கும் சண்டை. ஆனா அதே சம்பவம் இன்னைக்கு நடக்குது. இப்ப நான் உங்களை கேட்கிறேன், நீங்க யாரு, நான் யாரு? யூ ஆர் ட்ரைங் டு டீச் மீயா? அப்படி சொல்லும்போது நீங்க என்ன செய்வீங்க? ஓ ஆமா பிரபு, மன்னிச்சிருங்க பிரபு, நான் அலர்ட் தப்பு. ஆயிருவேன். அலர்ட் ஆயிருவேன். இல்ல, நீங்க ரிலாக்ஸா நடிச்சு தான் ஆகணும். ஏன்னா நீங்க நடிக்கலன்னு வச்சீங்க, ஹோல் டே சண்டை வந்து உங்களுக்கு ஹோல் டே மூட் அவுட் ஆயிரும். ஓகே? அப்ப நீங்க வந்து இந்த மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா
இந்த ஜேர்னல் என்ன நினைச்சு உங்களுக்கு வந்து சுயமா உங்களுக்கு தெரியும். யூ ஆர் கான்சியஸ்லி யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேர் யூ வென்ட் ராங் அண்ட் யூ ரெக்டிஃபை இட். சில நேரத்துல தப்பு செஞ்சுட்டு நான் தப்பே சரின்னு சில பேர் நினைப்பாங்க. ஆனா நம்ம வந்து எப்போ இந்த இதை எழுதணுமோ, நம்ம என்ன தப்பு செஞ்சோம் அப்பப்போ நம்ம வந்து ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும். ஓ மத்தஜி நீ மன்னிச்சிருங்க மத்தஜி, ப்ளீஸ் எக்ஸாம் ஆம்போலோ பேசிஸ் வஞ்ச கல்ப த்ரூ பேச என்னால கமெண்ட் டெல் யூ. சரியா மத்தஜி? அதனாலதான் ஜேர்னலிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப இந்த ஜேர்னலிங் செய்ய 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 என்ன ஆகும்னா, நீங்க உங்க செல்ஃபை நீங்க சொந்தமா செக் பண்றீங்க. அப்ப எப்படி இருந்தாலும் அந்த வயிற்றுச்சல் அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வந்துடும். மற்றதெல்லாம் பரவாயில்ல. இந்த போட்டி, பொறாமை, காமம், சொத்தை சேர்க்கணும், பணத்தை சம்பாதிக்கணும், அதெல்லாம் பரவாயில்ல, அதெல்லாம் ஓகே, அதெல்லாம் நம்ம ஆக்டிவ். ஆனா ரொம்ப கஷ்டமா விடுறது வந்து என்னன்னா அந்த வயிற்றுச்சல், என்வியஸ்னஸ், அது மட்டும் இல்லாம பாத்துக்கணும். இருந்துச்சுன்னா அதை படிப்படியா குறைச்சு கொண்டு வரணும். அதோட மருந்து என்ன? டெய்லி ஜேர்னல் எழுதி டெய்லி இன்னைக்கு நான் வயிற்றுச்சப்பட்டிருக்கேனா, திண்ணி ஒருத்தவங்க அழகா உடுத்திட்டு வந்துட்டாங்க, நல்லா மேனா மினிக்கலாம், நல்லா உடுத்திட்டு வருதுலாம், ஏன்னா அதை கடத்திட்டு போனா எத்தனை பவுன் நகை கிடைக்கணும் மனசுல, அந்த மாதிரி தோட்டலாம் வரும். அப்ப நம்ம என்ன நினைப்போம், சரி இப்ப நம்ம இப்படி போனோம்னா அடுத்தவங்க நம்மளை பார்த்து வைத்தறிச்சப்படுவாங்களே, நம்ம போகும்போது கொஞ்சம் கரெக்டா போவோம். நம்ம இருக்கிற நகையெல்லாம் எடுத்து மாட்டிக்கிட்டு வந்தாவா கோயில் போக தேவையில்ல. அப்ப என்ன செய்யறோம், நம்ம இன்டைரக்ட் நம்ம ஹம்பலா வரும். நகையெல்லாம் தூக்கி வைக்கிறோம். நம்ம பட்டு புடவை, இந்த காஞ்சிபுரம் பட்டுலாம் எடுத்துட்டு நம்ம சும்மா நூல் புடவை கட்டிட்டு கட்ட ஆரம்பிப்போம். அப்போ போ நம்ம சிம்பிளா வாழ ஆரம்பிப்போம். திங்ஸ் வில் கிராஜுவலி வில் சேஞ்ச். அந்த மாதிரி. Thank you so much. சரி ஓகே, வேற ஏதாச்சும் கேள்வி இருக்கா வந்து? ஹரே இல்ல கிருஷ்ணா நான் பிரபு. உண்மையா சொல்றேன், நானும் தடுமாறிக்கிட்டு தான் இருக்கேன். ஐ ட்ரை டு கண்ட்ரோல் பட் ஸ்டில் ஐ அம் ஸ்ட்ரகிளிங். எஸ் மத்தஜி, கல்யாணி மத்தஜி. பிரபு என்னோட கேள்வி என்னன்னாக்கா, இப்போ நம்ம டெம்பிளுக்கு போறோம், ஹரே கிருஷ்ணா டெம்பிளா இருக்கட்டும் இல்ல சென்டர் நமஹாத்தாக்கு போறோம். ஓகே. ஸோ அங்க இருக்கிற டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க, இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தவங்க இருக்குவாங்க, ஷெல்டர் எடுத்தவங்க இருக்குவாங்க, and then அதுக்கும் நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து இந்த பிராமின் எடுத்தவங்களாம் இருக்காங்க. ஸோ இவங்களெல்லாம் எனக்கு இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியல பிரபு. நான் பார்க்கும்போது எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் அவங்களோட ஆக்ஷன் நான் சொல்றேன். லைக் cannot ஐடென்டிஃபை இவங்க வந்து ஓகே பிராமின் எடுத்தவங்க வந்து இவங்களோட ஆட்டிடியூட், இவங்களோட ஆக்ஷன் வேற மாதிரி இருக்கு, எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்காங்க. அது எப்படி பிரபு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது? இவங்க வந்துட்டு பிகாஸ் எவ்ரி அதாவது ஒன் லுக்ஸ் சேம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நீங்க வந்து எவ்வளவு நாளா டியூட்டியா இருக்கீங்க மத்தஜி? 4 years 5 years. 5 years. Alright. நீங்க எப்படி முதல்ல டியூட்டி ஆவனீங்க? என்ன ஏதாச்சும் புத்தகம் படிச்சீங்க? Did you read any books? இல்ல பிரபு, ஆக்சுவலி நான் வந்து ஃப்ரம் கூகுள்ல அந்த ப்ரீச்சிங் பேசுறதெல்லாம் கேட்பேன், குரு மகாராஜ் எல்லாம். அதுதான் ஆக்சுவலி என்னை அட்ராக்ட் பண்ணுச்சு. சரி, அப்படியே அட்ராக்ட் பண்ணி இங்க வந்துட்டீங்க. அப்பா சரி. அப்பா வந்து ராமர் டிவோட்டி தான் அப்பா. ஓகே. அப்ப எந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு ஹரே கிருஷ்ணால கவர்ந்துச்சு? which one that make you attract to ஹரே கிருஷ்ணா? எந்த philosophy உங்களை கவர்ந்துச்சு? என்ன புத்தகம்? Philosophy. any particular book like பகவத் கீதா, சயின்ஸ் ஆஃப் எஸ். செல்ஃப்? இந்த கிளாஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது குரு மகாராஜ் கொடுக்குற கிளாஸ் அண்ட் தென் ஃபியூ அந்த இல்ல அது இவங்கெல்லாம் இருக்கட்டும். கொடுக்குற எந்த புத்தகத்தை படிச்சிருக்கீங்க? have you read any பகவத் பகவத்கீதா. கீதா? எஸ் ஓகே, எஸ் பகவத் கீதா பகவத்கீதா. யா. சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் படிச்சீங்களா? எஸ் ஃபியூ இயர்ஸ் ஆச்சு. எஸ்எஸ்ஆர் படிச்சீங்களே? ஆமா. ஓகே, இந்த ரெண்டு புக்கை பேசுவோம் நம்ம. ஓகே ஓகே. பகவத்கீதையில என்னாச்சு, அர்ஜுனன் புலம்ப ஆரம்பிப்பாரு. ஏன் புலம்புறாரு? என்னோட சொந்தக்காரங்களா கொன்னுட்டு இந்த ராஜ்யத்தை நான் ஆள வேண்டுமா? இந்த ராஜ்யத்தை நான் ஆண்டனா இது ரத்தக்கரையான ராஜ்யம், அவங்க எல்லாம் அது தேவை, நான் காட்டுக்கு போய் தவ முனிவர் ஆக போறேன்னு சொல்லிட்டு போயிருவாரு, சொல்லி அழுவாரு. அப்ப கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு, நான் பகவான், நான் சொல்ற பேச்சை கேளுன்னு சொல்ல, படிப்படியா பேச ஆரம்பிச்சாரு. நீ ஒரு ஆத்மாக்கு ஜீவாத்மா. அப்ப ஜீவாத்மான்னு உன்னை கொல்ல முடியாது, உன்னை வெட்ட முடியாது, உன்னை காய வைக்க முடியாது, நெருப்புல எரிக்க முடியாது அப்படின்னு படிப்படியா சொல்லிட்டு வர்றாரு. சரியா? அதோட சொல்றாரு, நீ கடமையை செய், பலன் எதிர்பார்க்காதன்றாரு. அப்புறம் 4வது சொல்றாரு, பலனை எதிர்பார்க்காம செஞ்சேன்னா நீ ஆன்மீகத்துல நீ ஈடுபடுவ. சாப்டர் 3 சாப்டர் 3 வந்து டிசைன். அப்புறம் சாப்டர் 4ல ஆக்ஷன் இன் கிருஷ்ணா கொஞ்சம் கர்ம யோகா. அவர் என்ன சொல்றாரு, ஆனா இதுல பலன் ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா, நீ கடமை செய்யற, பலன் எதிர்பார்க்கல, ஆனா பலன் வந்தா என்ன செய்வேன்? அதாவது நான் வேலைக்கு போறேன், ஆனா வேலையில போய் எதிர்பார்க்காம நான் வேலை செய்யறேன், ஆனா எனக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்க, அதை வச்சு என்ன பண்றது? பலன் கிடைக்குது, அது நீ என்ன பண்ற? எனக்கு அர்ப்பணை பண்ணு, உனக்கு கிடைக்கிற பலனை எனக்கு அர்ப்பணை பண்ணு. ஏன்னா பலனை எனக்கு அர்ப்பணை பண்ணாம நீ அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சினா நீ மாட்டிக்குவ, நீ ரொம்ப வேதனைப்படுவ. அப்போ பலனை எனக்கு அர்ப்பணை பண்ணு. சரி, அப்புறம் அது முடிஞ்சோன்னே 1 2 3 4 அப்புறம் 5, அப்புறம் அப்படியே படிப்படியா சொல்லிட்டு வர்றாரு. அப்போ என்டையர் நெக்டார், ஐ மீன்
பகவத்கீதா. பகவத்கீதையில என்ன சொல்ல வர்றாரு? நீ யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கன்றாரு. உன் கடமை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கன்றாரு. இந்த கடமை மூலியமா இந்த தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அப்ப அது மூலியமா உங்க கடமையை நம்ம செய்ய சொல்றாரு. அப்ப அந்த கடமையை நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா என்ன ஆகுது? நம்ம வாழ்க்கையில வெற்றி அடையறோம். அப்ப வெற்றின்னா என்ன வெற்றி? ஆன்மீக வெற்றி. அப்ப ஒரு தவம். அப்ப வந்து என்ன செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பத்தி தான் பேசுறாரு. ஏன் சொன்னா தன் முன்னேற்பை பத்தி தான் பேசுறாரு. அப்ப 2வது சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன். தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? தன்னை உணர்ற விஞ்ஞானம். அப்ப இதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம இந்த பக்தி மார்க்கத்துல வந்து சேர்ந்து நம்ம இஸ்கான் பக்தி இந்த சேவையில நம்ம செய்யறது எதுக்குன்னா, நம்பள எப்படி நம்ப திருத்திக் கொள்ள வேண்டும். எனக்கு என்ன குறை இருக்கு? எனக்கு என்ன அனர்த்தா? என்னென்ன குறை இருக்கு? நம்ம மொத அத கண்டுபிடிக்கணும். எனக்கு காமம் இருக்கா? எனக்கு கடுப்பு இருக்கா? எனக்கு வெறுப்பு இருக்கா? எனக்கு பேராசை இருக்கா? எனக்கு பொறாமை இருக்கா? இல்ல எனக்கு வந்து வயித்தெரிச்சல் இருக்கா? நம்பள நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா, இதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டா தான் இதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு என்ன செய்றோம்? நம்ம வந்து வி ஆர் டூயிங் எ செல்ஃப் செக்கிங். ஓகே. எனக்கு இது இருக்கா நம்ம பார்த்துப்போம். அப்ப இதெல்லாம் வந்து சரி எனக்கு என்னென்ன இருக்கு? படிப்படியா ஒண்ணொண்ணா நம்ம விட பார்க்கணும். சோ விடுறதுக்கு என்ன செய்றோம்? 4 கோட்பாட ஃபாலோ பண்றோம். மாமிசம் உண்ணக்கூடாது. ரைட். இப்ப வந்து சிலத்துல என்னால முடியல. எனக்கு வந்து முட்டைலாம் சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருக்கு. சரி, பிரச்சனை இல்ல. சாப்பிடுங்க. ஆனா, அது படிப்படியா எப்படி விடுறது? ரைட். அப்ப மூல காரணம் வந்து நம்ம வந்து ஹரி நாமத்த ஜெபம் பண்ணணும். எவ்வளவு மந்திரம் ஜெபம் பண்ணணும்? 16 மாலை சொல்லணும். ரைட். சோ படிப்படியா நம்ம செஞ்சு நம்ம செல்ஃப நம்ம திருத்த பார்க்கிறோம். திருத்த பார்க்கல. நேர்படுத்த பார்க்கிறோம். சரியா? அப்ப இந்த பக்தி மார்க்கத்துல வந்து மாதாஜி, இது வந்து ஒரு ஒரு மருத்துவமனை மாரி. இஸ் எ ஹாஸ்பிட்டல். சரியா? தி டெம்பிள் இஸ் லைக் எ ஹாஸ்பிட்டல். இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து பல விதமான நோயாளிங்க இருப்பாங்க. சரியா? சிலர் நினைப்பாங்க, ஓ! இவங்க தீட்சை வாங்கிட்டாங்க, இப்படி இருக்காங்க. இவரு வந்துட்டு பிராமண தீட்சை வாங்கிட்டாங்க. இவரும் அப்படிதான் இருக்காரு. இவரு வருஷ கணக்குல பக்தரா இருக்கார். அவரும் அப்படிதான் இருக்காரு. அப்ப இதுல எந்த ஒரு நியாயம்? அத வந்து நம்ம என்ன செய்றோம்? இதெல்லாம் அந்த சூழ்நிலையில வந்து என்ன செய்றதுன்னா, இத வந்து நம்ம தவிர்க்க வேண்டும். நம்ம போனோமா, 4 பக்தர்ட்ட என்னது சம்பந்தம் வச்சுக்கிட்டோமா, இந்த பக்தர் மூலியமா நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு புது விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோமா, அதாவது பக்தர்கிட்ட நம்ம சம்மந்தப்படுறது எதுக்காக? எப்படி நம்ம நாமத்த கரெக்ட்டா சொல்றது? இன்னைக்கு ஏதாச்சும் ஒரு புது உணர்ச்சி கிடைச்சுச்சா? ஏதாச்சும் ஒரு நியூ ரியலைசேஷன் வந்துச்சா? இத வச்சு நம்ம எப்படி பக்திய நம்ம வந்து செய்யலாம்? அந்த மாரி வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சொசைட்டி ஒரு சம்பந்தம் வச்சுக்கிட்டு, ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கிட்டு, நம்ம பக்தியில முன்னேறது தான். அடுத்தவங்கள பத்தி நம்ம கவனிக்கவும், பார்க்கவும், கவனிக்கவும் தேவையில்ல. ஓகே மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப சாது சங்கம் சொல்றாங்க எல்லாம் சேர்ந்து செயல்படுங்க. சாது சாது சங்கம்னா சங்கம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஹரே சாது கிருஷ்ணா. சங்கம் எப்படின்னா, சாது சங்கம்னா உங்களுக்கு தகுந்த மாரி எந்த யார் இருக்கா? உங்களுக்கு தகுந்த மாரி ஏதாச்சும் பக்தர்கள் இருக்காங்களா? ஒரு 2, 3 பக்தர்கள் இருக்காங்களா? 2 பேர் இருக்காங்க. அவங்க கூட சம்மந்தம் வச்சுக்கிட்டா போதும். ம். ஏன்னா, இந்த சரி. டாபிக் வந்து நம்ம ரொம்ப ஆழமா வந்து நெக்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல பேசணும். உபதேச மிருத்தத்துல நம்ம ரொம்ப ஆழமா பேசணும். எப்படி ஒரு சாதுவ நம்ம கவனிக்கிறதுன்னு. சரியா? இவர்னா இப்படி, இவர்னா இப்படி, இவர்னா இப்படி, இவங்கூட எப்படி பழகிக்கணும். அப்ப வந்து என்னன்னா, எல்லாத்துக்கும் வணக்கத்த கூற வேண்டும். எல்லாத்துக்கும் வணக்கத்த கூற வேண்டும். உங்க மனச வந்து உங்க குளோஸ் ஃபிரெண்ட்ட மட்டும் தொறந்து பேசணும். அப்ப உங்களுக்கு அந்த சாது சங்கத்தில யாராவது ஒரு தலைவர் இருக்கணும். யாராவது ஒரு ஒரு சீனியர் டிவோட்டி வந்து நீங்க வந்து அவர்கிட்ட ரொம்ப கவர்ந்திருக்கணும். இல்ல அவங்களும் அவர் அந்த மாதாஜி சரி. அவங்க கிட்ட நீங்க ரொம்ப கவர்ந்திருக்கணும். ஓ! மாதாஜி ரொம்ப நல்லவங்க. ஐ ரியலி லைக் டூ டாக் டூ ஹர். ஓ! திஸ் பிரபு இஸ் அப்ப உங்களுக்கு ஒரு மென்டார் இருக்கணும். ம். அப்போ அந்த ஒரு மென்டாவ நீங்க செஞ்சு, அந்த மென்டார் கிட்ட மட்டும் எப்படி அந்த மென்டாவ சூஸ் பண்ண எடுத்தோனே நமக்கு வாழ்க்கை கதையெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. அவங்க ஓகேயா? அவங்க எனக்கு சாதகமா இருக்காங்களா? அவர் பேசுறது எனக்கு பிடிக்குதா? சரியா? சோ, அப்ப அவங்க ஒரு ஆள நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணோனே, அப்புறம் அவங்க கிட்ட அவரு அந்த நபர் மூலியமா நீங்க உங்க பக்தியில நீங்க முன்னேறிட்டு வர வேண்டும். ஹரே இப்ப பெரிய கிருஷ்ணா. சாது சங்க கூட சேர்ந்தா என்ன செய்யணும்? சிம்ப்ளி சான் ஹரே கிருஷ்ணா கீர்த்தன் அவ்வளதான். இப்ப இப்ப கூட்டு சமையல் செய்றோமா? இல்ல கீர்த்தன் நடக்குதா? அ இல்ல ஒரு இந்த இந்த ஞாயித்துக்கிழமை போயிட்டு உங்க உங்க ஊர்ல ஞாயித்துக்கிழமை தானே? ஆமா ஞாயித்துக்கிழமை ஈவினிங் புரோகிராம். ஸோ போறீங்களா? ஆ அங்க போயிட்டு ஏதாச்சும் சேவை செய்றீங்களா? கீர்த்தன் நடக்குதா? நல்லா மனசால பாடிட்டு, அப்புறம் பிரசாதம் குடுக்குறாங்களா? சாப்பிட்டு அந்த மாரி எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நான் நல்லா இருக்கேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி பக்தியில எப்படி போகுது? அந்த எல்லாம் அதோட படிக்கணும். அதுக்கு மேல போக்கூடாது. ம். ஸோ அந்த அளவோட வச்சுக்கிட்டு, அப்புறம் உங்க சாது சங்க குரூப். ஓகே. உங்க குரூப்ல யார் இருக்கா? ஒரு 2, 3 பேர் இருக்காங்களா? அவங்க கூட நீங்க சும்மா
க்ளோஸா நீங்க தொடர்பு வச்சுக்கிட்டு, ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கு, எனக்கு இப்படி இருக்க, ஓ மேபி இந்த இந்த குரூப் கூட நம்ம தயாரிச்சது ஏதோ சாது சங்கா தான். நீங்க வந்து அந்த குரூப்ல கூட டைரக்டா கேட்கலாம், இல்ல வந்து என்கிட்ட கூட தனிமையில கேட்கலாம். ஸோ இந்த இதுல வந்துட்டு we try to help each other to achieve our success. Hare Krishna. Okay, have I answered you, Mataji? Yes, Prabhu. Okay, so don't worry about anything. ஏன்னா நம்ம மனிதன் சூழ்நிலை கைதி. we are living in a conditioned world. எல்லாத்துக்கும் இங்கே ஒரு இடத்துல கோளாறு இருக்கும் தான், எனக்கே கோளாறு இருக்குதான். nobody is perfect. அப்ப இந்த இம்பர்ஃபெக்ட் சிச்சுவேஷன்ல ஏதோ முயற்சி பண்ணி பர்ஃபெக்ட் ஆகிறோம். ரெண்டு வழி இருக்கு, ரெண்டு வழி தான் இருக்கு. ஒன்று வந்து ப்ரோ பாட்டு நம்ம மனசால வணங்கணும், ப்ரோ பார் எனக்கு வந்து இது மாதிரிலாம் வேணும், எனக்கு வந்து உதவி செய்யுங்க. ரெண்டாவது கிருஷ்ணா, உங்ககிட்ட ஜெகநாத், உங்க ஜெகநாத் சூப்பர் ஜெகநாத், சரியான சக்தி வாய்ந்த ஜெகநாத் உங்ககிட்ட இருக்கு. பிஎம் டெம்பிள் ஜெகநாத், அது நரசிங்காலா. Yes, correct. ஏன்னா என் தங்கச்சி சொல்லுவோம், ஜெகநாத் அவ்வளோ பவர்ஃபுல் லார்ட் ஜெகநாத், சரியான பவர்ஃபுல். ஸோ அப்ப அந்த அந்த உங்ககிட்ட இவ்வளோ, அப்ப நீங்க ஜெகநாத் நீங்க மனசால நீங்க ஓப்பனா பேசலாம். எனக்கு எப்ப நீ பக்தி கொடுக்க போற, எப்ப என் கண்ணை வந்து இந்த இந்த தப்பான எது என் கண்ணுக்கு எந்த தப்பும் படக்கூடாது, ரைட்? என் பார்வை வந்து அந்த குதிரைக்கு போடுவாங்களே என்ன கடைவாளமா அடிவாளமா சொல்லுவாங்க, பிளைண்ட், பிளைண்ட். எனக்கு அந்த மாதிரி பிளைண்ட போட்டு விட்டுரு. எனக்கு பக்தர்களோட நல்லதை மட்டும் நீ கண்ணுக்கு காட்டு. அவங்க என்ன கோளாறு பண்ண அந்த கோளாறுலாம் என் கண்ணுக்கு காட்டாத. திடீர்னு ஏதாச்சும் கோளாறை நான் பார்த்துட்டேன்னா அதை என் மனசுக்கு கொண்டு போய் வைக்காத. அதுல ஒரு தடை போடு. இல்ல அது மனசுக்கு போச்சுன்னா எனக்கு உடனே எனக்கு ஞாபக மறதியை கொடு பகவானே. அதை பார்த்து ஒரு நாள் யோசிப்பேன், மறுநாள் அதை பத்தி மறந்துடணும். எனக்கு ஞாபக மறதியை கொடு. நீ கண்டதுக்கெல்லாம் ஞாபக மறதி கொடுக்குற. நான் யாரு, நான் எவரு, இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் மறதி, இது கோடிக்கணக்கு பேரு நான் மறதியில இருந்திருக்கேன். இந்த மறதி இப்ப எனக்கு கொடு, நான் கேட்கிறேன் உன்ட்ட. என்ன கொடு? பக்தர்கள் குறைய நான் பார்த்துட்டேன்னா உடனே நான் மறந்துடணும், மனசுல எடுத்துட்டு போக கூடாது. எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு கொடு, என்ன? உங்க பாதத்தை எப்பயுமே நான் சிந்திக்கிறேன். எப்பவுமே என் குருநாதர், உங்க தீட்சா குரு இல்ல பிரபுபாத, அவங்க மனசுலயே இருக்கணும். எந்தெந்த விஷயம் எனக்கு தெரியணுமோ அந்த விஷயத்தை என்கிட்ட காட்டு. ஏன்னா பகவத்கீதை வந்து கடல் போல. நீங்க படிக்க படிக்க நீங்களே இதை நான் படிச்சதே இல்லையே, இத்தனை வருஷமா இதை நான் விட்டுட்டேனே, இதை நான் மறந்துட்டேனே, இதை நான் கவனிக்கவே இல்லையே. சோ அப்ப எனக்கு எது இந்த விஷயம் எனக்கு தெரியணும், எனக்கு பிரேம பக்தியில அடையறதுக்கு எனக்கு என்னென்ன விஷயம் தெரியும், அந்த விஷயத்த என்கிட்ட கண்ணுல காட்டு. காட்டுனாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு அதை பறிச்சு எனக்கு அது புரிதலும் என்கிட்ட கூடு. அந்த மாதிரி நீங்க பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். அதே நேரத்தில் என்ன சொல்லணும், நாம பிரபு, பகவானே உங்க நாமம் வந்து நான் ஜபிக்கிறேன், அந்த நாமத்தோட ருசி எனக்கு கொடு. அந்த ருசி எனக்கு கிடைச்சி எனக்கு அதுல அடிக்ஷன் கொடு. எனக்கு ஒரு நாளைக்கு உங்க நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும், எனக்கு ரொம்ப ஆசை. 16 மாலை, 32, 64 மாலை, எனக்கு டெய்லி உங்க நாமத்தை ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். எனக்கு அந்த வரத்தை கொடு பகவானே. அது முடிச்ச என்ன வேணும்? ஆனா அந்த வரத்தை கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த வரத்தை கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு அந்த டைம், அந்த தகுதியான அந்த நேரத்தையும் கொடு. எனக்கு ஹோல் டே காலையில் ராத்திரி மட்டும் என்னை பிஸியா வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன், எனக்கு நாமத்தை சொல்ல முடியாது. அப்ப எனக்கு என்னென்ன தேவையில்லாத விஷயம் எல்லாத்தையும் எனக்கு ஒதுக்கி விட்டுரு. இந்த பாதி எனக்கு கிளீன் பண்ணி கொடுத்துரு, நான் பாட்டுக்கு நடந்து போறேன். அப்ப இதெல்லாம் வந்து நம்ம பகவான்கிட்ட பிரபுபாத நம்ம மனசால நம்ம வந்து வேண்டும். செஞ்சு பாருங்க, அதுக்கப்புறம் பாருங்க உங்க மாற்றம் எப்படி நடக்குதுன்னு. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. All right, so nice question. Any other questions? All okay? Oh, 11:30, Krishna. Okay, so we continue again on Wednesday, Wednesday morning at 11:15. Till then, have a beautiful day. Vancha kalpatarubhescha kripa sindhu bevacha patitanam pavinebhyo vaishnavibhyo namo namah. Hare Krishna. Have a nice day. Go Ranga.